and I hope that verstanden. Yes. Okay. I'm glad to see you again, and I hope that you are all safe and sound. Що ж, доброго дня всім. Раді бачити вас знову. Я дуже сподіваюся, що ви всі в безпечному місці. And I feel honored to share with you my experiences as a trauma therapist. І для мене велика честь поділитися з вами моїм досвідом моєї роботи в травматерапії. As you already know, I work as an art therapist in the field of drama. І, як ви вже знаєте, я працюю арт-терапевтом в сфері травми. That means that I work a lot with body and narrative techniques. І це означає, що я багато працюю з тілом і з наративними техніками. I will present you some examples just as I did during our last webinar. І я вам також покажу декілька прикладів своєї роботи, як ми це і робили на минулому вебінарі. And first of all, I would like to give you a short overview of today's topics. Але спочатку хочу вам представити короткий огляд сьогоднішньої теми. One moment. Я ще на початку добавлю таке, якщо хтось бажає сертифікати, ми зараз кинемо посилання в чат, де ви маєте відмітитися, ми це кинемо двічі, в першій половині і другій половині нашої зустрічі, щоб ви відмітилися і отримали сертифікати участі. So one small note that if one of you would like to have a certificate about this event, we will put a link into the chat. It will be put twice at the first half and the second half of our webinar. And who would like to have a certificate, please sign up by that link. Okay. So just the overview about the topics today. Добре, тоді короткий огляд сьогоднішньої теми. In the first more or less 15 minutes, I'll give a short repetition of one of the central topics of the last webinar, Deptana's polyvagal theory with its image of the ladder. І приблизно перші 15 хвилин я коротко повторю основні моменти попередньої теми, попереднього вебінару. Це буде про полівагальну теорію та як її виразити в письмі. On this ladder, one's emotions climb up and down, and the ladder is used as a symbolic map of the autonomic nervous system. От, і в цьому написанні ви побачите, як емоції піднімаються і опускаються, і взагалі це письмо, воно використовується як символ автономної нервової системи. After that, I would like to introduce parts of the ego states therapy based on the work of John and Helen Watkins, the American trauma therapists. А потім я буду рада познайомити вас з его-базованою терапією, яку започаткували Джон і Хелен Воткінс, це американські психотерапевти. Maybe you know already ego states therapy, but I would like to introduce it in a special form of technique I use. Можливо, дехто з вас уже знайомий з терапією станів его, але я хочу вас познайомити з цією технікою з тої позиції, як я це використовую. Ego states are inner parts of our personality and show up in order to create our life in an adequate way. Частини его – це частини нашої внутрішньої особистості, і вони нам проявляються для того, щоб ми реагували на світ в певний адекватний спосіб. In other words, our inner parts or our inner states build up an inner team, and if the members of this inner team collaborate well, we are able to confront and solve all kinds of situations in our lives.
І під час взаємодії ці частини особистості, вони створюють певну нашу внутрішню команду, і в процесі різних взаємодій ця команда може працювати в співпраці або в певній конфронтації, і це створює, відтворюються наші певні реакції на те, що відбувається в житті. А поки що немає презентації, це поки що так, тільки стиль, там буде пізніше. Traumatized people have often conflicts among the members of their inner team. У травмованих людей завжди є конфлікти між цими членами внутрішньої команди. And I would like to show you how to support your clients to gain more orientation and control over their inner team. І я покажу вам, як найкраще можна підтримати клієнта в тому, щоб дати більше орієнтації і підтримки його цій внутрішній команді. Then, as a third part, I would like to present you one technique for the work with ego states on a body level. І в третій частині я хочу презентувати вам одну техніку роботи з частинами его на рівні тіла. The name of the technique is The Mystery of Healing Told by the Five Fingers. І назва цієї техніки – таємниця зцілення, яку нам розказали 5 пальців. And I also would like to spare enough time for your questions. І також хотілося б приділити достатньо часу вашим питанням. And we will have a break. We have to see when, but there will be a break also. І також у нас буде перерва, потім подивимось, коли саме, але перерва буде. All the presented issues can be integrated in a long-term psychotherapy process and are specially valid for crisis intervention. І все, про що сьогодні будемо говорити, його можна застосовувати як для довготривалої терапії, але особливо цінним воно буде у кризових втручаннях. So that was the overview, that you know a little bit the program of this afternoon. Ну, і отак ви трошки вже знайомі тепер з програмою сьогоднішнього вебінару. And let's begin now with the short repetition. І тоді давайте почнемо з короткого повторення. Do you remember the question, where are you on your ladder from the last session? Пам'ятаєте з минулої сесії оце питання, де ви на вашій власній драбині, на якому щаблі? We have it Зараз видно презентацію? here. Here we have the ladder. Так. Ось так, попередньо також йшлося про драбину. Ось бачите, драбина, сходинки. So I will comment it again just to remember. This ladder is a symbolic map of our autonomic nervous system, and the creator of the idea to do it like that is Dana. І я так коротко повторю, тільки щоб ви згадали, що оці сходинки, ця драбина, це є таке ніби графічне зображення, відтворення символічне нашої автономної нервової системи, і сама ця концепція і цей образ було створено Даною. And as we saw last time, our autonomic nervous system responds to cues of safety and threat. And it's doing that in 3 pathways. І, як ми вже минулого разу говорили, наша автономна нервова система, зокрема, ніби знаходиться в взаємодії з поняттями безпеки та загрози, і для цього в неї є таких ніби 3 частини. We have first the ventral vagal pathway that promotes social connection and feelings of safety. We are calm, curious, and at ease.
And it goes away with thinking or feelings, I'm okay, the world is welcoming and filled with opportunity. І перша частина – це вентровагальна частина, вентральна частина блукаючого нерву. Це та частина, яка дає нам соціальні зв'язки, яка дає нам зацікавленість, спокій, полегшення. І коли ми знаходимося в стані домінування цієї частини, тоді ми сприймаємо світ як ніби навколо нас все гаразд, світ безпечний, цікавий, і сприймаємо світ як сповнений можливостей. Then second, we have the sympathetic that mobilize us into fight and flight, and we feel angry, agitated, edgy, and stuck in worry thoughts. And it goes together with I'm not safe, I'm crazy, the world is not a friendly place. І друга частина – це симпатична частина. Вона нас призводить до реакції «бий або тікай». І під впливом цієї частини ми входимо в стан злості, ажитації, застрягаємо в негативних переживаннях. І ця частина у нас також викликає думки, що я в небезпеці, я божевільний, світ сповнений небезпек та недоброзичливий до мене. And third, the dorsal vagal, it immobilizes and disconnects us, commonly experienced as shutdown, numb, detached, dissociated feeling of shame. And it goes together with thinking or feelings of I'm invisible and alone, and the world is cold and empty. Nobody helps me, nothing functions. І остання частина дорсовагальна або дорсальна частина блукаючого нерва – це та частина, яка призводить нас до завмирання і мобілізації, і вона асоціюється з станами закривання, оніміння, дисоціації, безнадії, сорому. Ми відчуваємо себе тоді невидимими, самотніми, і тут з'являються думки, що цей світ порожній, мені ніхто не допоможе. Every one of us knows these pathways, and we are on a journey up and down on the polyvagal ladder every day. В принципі, кожному з нас знайомі ці переходи з однієї до іншої частини нервової системи, і кожен з нас здійснює певну подорож по цій полівагальній драбині щодня. Our clients are mostly not free to influence their position on the ladder. А наші клієнти, вони зазвичай не мають такої певної свободи, щоб отримати вплив всіх частин цієї драбини. And especially traumatized people are often stuck in the sympathetic pathway. They are always very excitated and can't calm down by themselves. А травмовані люди, вони дуже часто є застрявшими в симпатичній частині цих сходинок, вони постійно тривожні і не здатні заспокоїтися самостійно. To develop ways out of this high tension is one of the central goals of travmaterapy. І одним з основних завдань травматерапії – це є зняти оцю напругу. A key part of the polyvagal theory is the idea of co-regulation. І таким ключовим аспектом полівагальної теорії є ідея корегуляції, тобто спільної регуляції, взаєморегуляції. The connection with another human can help to regulate us and in co-regulation it is easier to develop a greater ability to handle challenging situations. І зв'язок з іншою людиною допомагає нам відрегулюватися, і оця така спільна регуляція, взаєморегуляція дає нам можливість легше справлятися з усіма викликами долі, з якими ми стикаємося.
The relationship client-therapist is a good place to experience co-regulation. І для того, щоб у клієнта був добрий досвід терапії, дуже добре, щоб у нього також йому був знайомий досвід у цього співрегуляції. Co-regulation means, for example, psychoeducation, to explain to our clients why they feel how they feel. Також співрегуляція полягає певною мірою і в психоедукації, психопросвіті, коли ми пояснюємо клієнту, чому саме він почувається так, як почувається. Analyzing with the clients their position on the ladder, exploring their needs to reduce the inattention. Також добре аналізувати з клієнтом його положення на цій драбині, також досліджувати його потреби і як їх можна задовольнити. And to support them in getting aware of their feelings. І також підтримати клієнта в усвідомленні ними їхніх почуттів. This is crucial because traumatized clients usually have difficulties in coping with their confusing inner world. І оці питання, вони є такими ключовими і необхідними в травматерапії, тому що травмованій людині досить часто складно спілкуватися зі своїм внутрішнім світом. Ego states therapy is one way to help them to gain more orientation, control, and knowledge over their feelings and inner organization, inner world. І терапія станів его – це один із шляхів дати клієнту більше орієнтації, контролю та більше знань стосовно їх відчуттів та їхнього внутрішнього світу. This is the reason why I present you now some aspects of the application of ego states therapy with trauma survivors. І оце є одна з причин, чому я хочу вам зараз тут презентувати застосування терапії станів его для людей, які пережили травму. Let's make a short experiment of self-awareness. Давайте таки зробимо коротенький експеримент самоусвідомлення. Please write down how you would describe yourself regarding your main characteristics. You mean For in chat? example, yeah. Please write down how you would describe yourself regarding your main characteristics. For example, humorous, calm, lazy, sporty, lively, etc. Будь ласка, в чаті опишіть, як би ви описали себе стосовно основних рис вашого характеру. Напишіть в чаті. Ну так, наприклад, там я ледачий, чи я маю хороше почуття гумору, я спокійний, я врівноважений. I give you 1 minute. Just look a little bit inside yourself and then we continue. Я даю вам на це 1 хвилину, загляніть всередину себе і напишіть одним словом. So we have a reflection from Tatiana. I'm balanced. Boris is lazy. Then Emilia is energetic. Tatiana is active. Irina is impulsive. Oksana is likes to work and stable. And is that always like that? Are you always lazy or do you have other aspects? І подумайте, те, що ви пишете, це, ніби ви завжди в такому стані, тобто ви завжди там ледачий, енергійний, чи це буває іноді? Sana is like long-lasting, stable. Miroslava is understanding. Marina is calm. Olga is lazy. Alvina is emotional and reliable. Svetlana is calm. Olga is curious. Natalia is
aim-gaining, active, joyful, and communicative. Anna is aim-gaining. One of our users is energetic and impulsive. Marina is emotional. Alla is active and hardworking. Anastasia is calm. Maria is hardworking. Volodymyr is calm. Marina is impulsive, truthful, and aim-gaining. Nadia is empathical. Helena is calm, positive, energetic, ambitional, and emotional. Victoria is emotional. Valentina is introverted. Inna is easy to go to panic and emotional. Olena is anxiety. Okay, thank Oleg you. is balanced. So we have also a lot of energetic, lazy, patient. Alena is irritated now. Svetlana is lazy but tolerant and explosive. Lydia is initiative. Also we have creative, optimistic, balanced, sensitive. And we have a reply from Victoria to your question. Is it all the time, like in general? And Victoria wrote that it's always like this. Okay. Also often and 80%. Okay. Let's continue. Thank you very much. I have a feeling that it was very easy for you to do it. For me, when I began with my training in ego state therapy in the 2014, we worked a lot with this kind of self-awareness. And I discovered that my inner characters and roles are not always the same. Дуже дякую і йдемо далі. Дякую всім, хто написав. І бачу, що для вас це було досить легко, хоча коли я тільки почала працювати з цим методом терапії станів его в 2014 році, ми дуже багато працювали от в цю сторону самоусвідомлення, і я зрозуміла, що мої ролі, вони досить різні в різних ситуаціях. My inner characters and roles depended very much on the circumstances of my life. That means that my inner team is quite flexible and able to adapt. І мої внутрішні ролі, мої внутрішні стани, вони дуже сильно залежать від обставин та оточуючого середовища. І це говорить про те, що моя внутрішня команда досить гнучка і досить легко адаптується. We have very often two opposite feelings or roles also. I can be lazy and in another moment of my life, very motivated. Or maybe I like to cook, and in another moment of my life, I would like that somebody cooks for me. So it is not always, I only wanted to show you that we are not always 24 hours in our lives the same. We have different accesses to our inner system to cope with our lives. І також хотіла сказати, що досить часто у нас є два протилежних відчуття або дві протилежні ролі, які можуть бути ніби між собою взаємодіяти в протилежності. Тобто буває так, що я ледача, а в інший момент я можу бути дуже мотивованою. Або, наприклад, я люблю готувати, але є такі моменти, коли я хочу, щоб хтось для мене приготував. Тобто хотіла вам показати, що ми не завжди, не 24 години на добу знаходимося в одному стані, і тому що у нас є різні шляхи доступу до нервової системи, що і допомагає нам справитися з зовнішніми обставинами. And according our development and according our biography, we develop inner parts or states which help us to manage our life. It has a lot to do with our development and with our biography.
І протягом нашого життя, відповідно до нашого розвитку і до нашої біографії, ми розвиваємо всередині себе багато різних станів, які допомагають нам керувати різними життєвими подіями, тому що протягом нашого життя у нас є досить багато різних подій, різних речей, з якими ми стикаємося. Let me explain shortly the model. Do you see that? Yes. Yes. Зараз я вам коротенько розкажу саму модель. The model says that is the traditional ego states model, that the person of the here and now, and we are speaking at the moment about adult person, they have parent parts and younger parts, children parts. And the parent parts are, one part are critical parts. Moralistic, they judge, they are authoritarian, they shout around all the time. And we have parts of parenthood who is caring, encouraging, supportive, and understanding. І зараз от в цій моделі, тобто основний, протягом життя в своєму внутрішньому стані ми розвиваємо кілька таких основних станів. І от основний такий стан, тобто це традиційні стани, і цей стан, в якому ми перебуваємо тут і тепер, ми говоримо зараз про дорослу людину, це є от стан дорослої людини. І в цієї дорослої людини є батьківська частина, і є також частина ніби молодша, дитяча частина. Знову ж таки, батьківська частина складається з двох частин в собі. Перше – це критикуюча батьківська частина, це така моралізуюча, осуджуюча, авторитарна частина, та частина, яка весь час кричить, яка весь час свариться, яку чути завжди навколо. І друга частина – це турботлива частина. Турботлива батьківська частина – це та частина, яка надихаюча, яка підтримуюча, розуміюча, яка нас заспокоює, яка нас запевняє, що все добре, яка ставиться до нас з добром і любов'ю. And also our younger parts, I don't speak about children because in crisis intervention, people normally don't come to work with us about their childhood. They come because it happened, something 1 week or 1 month or 1 year ago, and they are in crisis. So I don't speak about children, but I speak about the younger states, the younger parts. І також кожного є їхня дитяча частина, але зараз я не говорю про, власне, оцю дитинство людини, тому що людина, яка прийшла до нас в кризовому стані після травми, вона не прийшла до нас, щоб розбиратися зі своїм дитинством, тобто з тим, що колись було і вже минуло. Вона прийшла поговорити про якийсь кризовий стан, в якому вона знаходиться, можливо, що там було рік чи 2 назад. Тому зараз говоримо не про дитинство людини, а про її дитячу частину, як от частину особистості. And our younger parts are very often or complaining, defiant, compliant, passive, curious, energetic, fun-loving, spontaneous. І наша дитяча частина, вона досить часто може бути зухвалою, може весь час на щось скаржитися, може бути догідливою до інших, може бути пасивною, може бути зацікавленою, енергійною, такою життєрадісною або спонтанною. So, depending our development, we have inner parts or states of nurturing parenting or critical parenting. Тому, відповідно до нашого розвитку, ми формуємо всередині себе декілька станів або частин.
Відповідно, це можуть бути турботливі батьки або критикуючі батьки. And we have inner parts or states of hurt and passive, rebellious or free, children or younger parts, or all together. І також у нас є внутрішні частини, тобто стани бунтівної дитини або дитини, яка весь час чимось незадоволена, енергійної, зацікавленої дитини, життєлюбної дитини. Або це можуть бути всі ці частини разом одночасно. And in the center, here, we have the adult person of the here and now. Але отут посередині, в центрі всього цього, у нас завжди є доросла людина, яка живе тут і тепер. This adult person of the here and now is the chief part, which should maintain the overview and the guidance on the inner system. І окрім того, оця доросла частина, вона є головною частиною, і вона повинна ніби наглядати за всіма іншими частинами і також їх скеровувати. The adult person who comes to counseling or therapy or crisis intervention is the part I'm working with. І оця доросла частина людини, дорослої, яка прийшла на терапію, чи за консультацію, чи за кризовим втручанням, от і є оця частина доросла, з якою я і працюю. And the parenting part and the younger parts are parts who has to do with the past. А оці батьківські частини і молодші частини, тобто ніби дитячі частини, це ті частини, які більше мають справу з минулим. And me as a therapist, I don't work with the parenting parts, neither with the younger parts, but I support the adult from the here and now to get in contact with these parts. І як терапевт я не працюю ні з батьківськими частинами, ні з дитячими частинами, але я підтримую оцього дорослого, щоб він міг знайти контакт з тими частинами. And the question is now how to apply this model in counseling or therapy. І зараз приходимо до питання, а як же ж застосувати цю методику в консультуванні? And I would like to give you an example. І наведу вам приклад. It is an invented example, but it could be like that. Ну, це видуманий приклад, але в цілому могло бути би і так. You have a client, she is 40 years old, and she was raped 9 months ago by 2 soldiers. Наприклад, у вас є клієнтка, їй 40 років, і 2 місяці тому її зґвалтували 2 солдат. And it is not the first time that you see her. Ви її бачите вже не вперше. And you already did all the first steps of crisis intervention, for example, organize medical support, ask her about her family, if she has food, how she sleeps, if her apartment is already existing, etc. І ви вже зробили всі перші кроки кризового втручання, тобто ви організували їй надання медичної допомоги, ви розпитали її про її сім'ю, ви впевнились в тому, що в неї є їжа, ви розпитали, як вона спить, ви розпитали її, чи в неї є житло. And you already trained with her some techniques of tension reducing with or without the letter. І ви вже з нею відпрацювали декілька технік по зняттю напруги, ви вже з нею подивились, де вона знаходиться на щеблях тієї драбини. And let's assume that you know
that the inner image and voice of her grandmother helps her to calm down and feel a bit safer. І давайте собі уявимо, що також ви вже з'ясували, що внутрішній голос її бабусі допомагає їй заспокоїтися і допомагає їй почуватися в безпеці. And let's assume that she told you that running helped her before the war to relax. She went jogging every day and that helped her very much to relax. But now she stopped that. І також ви вже з'ясували, що до війни у неї був такий хороший спосіб заспокоїтися, і що їй приносило задоволення, це було біг, тобто пробіжка. І раніше до війни вона любила вийти на пробіжку, це приносило їй задоволення і заспокоєння, але зараз вона цього не робить, перестала робити. Now, in the actual moment, she feels stuck in strong feelings of despair, senselessness, and she feels dirty and worthless. І зараз вона застрягла у величезному відчутті відчаю, безпорадності, безнадійності і також вважає, що вона нічого не варта. As you already did before psychoeducation with her, she knows that these feelings are the consequences of what she survived 9 months ago. І ви вже з нею провели психопросвіту, і вона знає, що всі оці її стани та переживання – це є наслідки тих подій, які відбулися з нею 9 місяців тому. Working with her the weeks before, you detected, without speaking about, inner states of this client. There is the grandmother, and there is the woman 9 months ago, and the woman before this 9 months ago. І ви з нею працюєте вже кілька тижнів, і ви вже з'ясували, що у неї є декілька внутрішніх станів. Це є бабуся, це є жінка 9 місяців тому, і жінка до події, які сталися 9 місяців тому. That means she has an inner part that knows very well what nurturing parenting means. That is a part of her now. І це означає, що в неї є внутрішні частини, які дуже добре розуміють, що таке турботливі батьки. І зараз оці частини є частинами неї самої. And she has a sporty part, a part that knows very much that running helps. Також в неї є така спортивна частинка, та частина, яка знає, що пробіжки – це дуже добре для здоров'я. And she has that part who survived the rape. І також в неї є така частина та, як хто пережила зґвалтування. And during the rape, nothing that functioned before did function because she couldn't run away. She's able to run very fast and for a long time, but she couldn't. It didn't help, and the nurturing part who support you neither did help at that moment. Але деякі з їх частин, вони щезли, ніби вони не проявилися під час зґвалтування. Тобто в неї є та частина, що вона могла би втекти, але чомусь вона цього не зробила, цього не сталося, хоча вона спроможна, здатна бігти дуже швидко і бігти дуже довго. І зараз оця турботлива частина, яка в ній є, то навіть ця турботлива частина також потребує підтримки. And we can try now in the therapeutic work to bring up again these other parts. They are completely hidden behind this traumatized state.
І зараз в процесі терапевтичної роботи ми намагаємося знову звести разом, витягнути на поверхню оці всі частини, тому що на даний момент вони всі дуже далеко сховані за оцією травматичною частиною. This is also the reason why we ask in the first crisis intervention sessions, what did you like in your life before that happened? Tell me something about the person who lived before war began, for example. І це одна з причин, чому ми дуже часто питаємо на першій кризовій консультації, а що ви любили робити до того, як оце сталося. Наприклад, розкажіть мені трошки про людину, яка жила до війни. And in that session, for example, that I described now, you could ask her, what do you think the adult person in the here and now needs the woman in you, it is a younger part, who survived 9 months ago this sexual violence. Let's ask the opinion of your grandmother. І в цій сесії, от яку я зараз вам навожу для прикладу, тобто от зараз сесія, і ви могли би цю жінку спитати, а як ви думаєте, от що треба оцій дорослій, що ви як дорослий думаєте, що потрібно отій жінці, отій частині жінки у вас, жінки, яка 9 місяців тому перенесла зґвалтування. І таким чином ми звертаємося ніби до її молодшої частини і також кажемо, а давайте запитаємо бабусю. What I do normally in the beginning of sessions with people is to anchor them in the here and now. And it is also very important for this ego states work that the person of the here and now is really present. That you ask her from where she comes, how, if she ate today, if she found the way to my place, and if she knows the date, for example, the day we are, if she is aware that she is safe in our rooms, that nothing will happen, etc., etc. And we can do that also with some body exercises to ask her to feel the feet on the floor, to make some respiration, inhale, exhale, etc., just to anchor her in a good way in the therapeutical situation. І дуже важливо на таких сесіях заякорити людину в ситуації тут і тепер. Тому і добре, що у нас є людина, яка сидить з нами, доросла, і тоді ми звертаємося до тої її частини, яка є, тої частини его, яка є тут і тепер, і намагаємося її прив'язати вже до ситуації, в якій вона є. От тому ми досить часто можемо розпитати людину, звідки вона, як вона до мене добралася в кабінет, яким шляхом вона добиралася, спитати, чи вона знає, яке сьогодні число, чи вона усвідомлює, що тут в кабінеті вона в безпеці, що тут точно нічого не станеться і таке. Також ми можемо це зробити певними тілесними вправами, наприклад, відчути стопи на підлозі або зробити дихальні вправи з вдихом-видихом та інше. Тобто нам важливо заякорити цю людину в ситуації тут і тепер і дати їй можливість у цього хорошого якоріння в терапевтичній ситуації. If you ask her, what do you think that the woman 9 months ago needs now? It is like to guide her to feel responsible about the woman 9 months ago. І коли ви запитаєте її, що, на вашу думку, потрібно
отій жінці 9 місяців назад, то що їй треба зараз, тій жінці, якою ви були 9 місяців назад, то це так, ніби ви на неї накладаєте певну відповідальність за ту жінку, яка була 9 місяців назад. And as she has parts, states of good parenting, that part can help. І також можете сказати, що у неї також є хороші частини, оця частина хороших батьків, і оця частина зараз може допомогти. Maybe, and I do that always as a art therapist. I have a lot of material in my place, and it is very important to find a symbol of each state we are working with. You can ask her, for example, if she would like to find symbols, and this client here, she decided to do it with cards. A symbol of the good grandmother's voice and image, and a symbol of the violence she survived. І також можливо, і я досить часто так роблю, оскільки я арт-терапевт, тому досить важливо знайти певні символи отих станів, в які є всередині клієнта. І у мене дуже багато є такого матеріалу, оскільки я часто з цим працюю, з надання символів. Тобто ми пропонуємо людині, чи не хоче вона знайти якісь символи певним її станам, її частинам. І отут, наприклад, клієнтка захотіла це зробити за допомогою метафоричних карт. І оця карта, де обіймаються люди, це символ був доброго бабусиного голосу. І це був образ цього, а ведмідь – це був образ того насильства, яке клієнтка пережила. I normally ask then the people, is the distance between these two cards, is this distance good for you? We stand up both and we look, that was on the table. Sometimes it is on the floor and we are together. I'm the therapist, she's the client, but at the moment she shows me something of her inner world, and I look with her at that. And my duty is to have the adequate questions. For example, as I already mentioned, the distance between these two things, is that okay for you? Ну, і також, коли обрали ці образи, я ще зазвичай питаю, чи відстань між цими картами вам підходить, така, як є зараз. Ну, зазвичай ми разом з клієнткою встаємо, роздивляємося ці карти, які ми розклали. Це може бути на столі або може бути на підлозі. І ми ходимо разом і дивимося на них з позиції, от я терапевт, вона клієнт. Але в якийсь момент вона показує мені якусь частинку свого внутрішнього світу, і я повинна це побачити і за цим поспостерігати. І в ці моменти моїм обов'язком є мати хороші, адекватні питання. Як, наприклад, те, що я вже казала, чи підходить вам зараз оця відстань між картами? And then very often, this is another example, it changes. It has the cards were too near, and we can support the client in asking her, is there a part in your body you feel that it is too near? So put it not so near, put it away, a little bit more away, and look if it is very less tensed in your body then. І досить часто ми чуємо відповідь, що після цього питання досить часто позиція карт змінюється, і ми чуємо відповідь, що ні, вони знаходяться занадто близько одна до одної. Тоді ми повинні підтримати це рішення клієнта і також запитати,
А чи є частина в вашому тілі, яка відчуває, що дійсно ці карти занадто близько одна до одної? Далі ми просимо клієнта покласти на комфортну відстань, клієнт кладе їх далі між собою, і тоді ми просимо подивитися, чи в тій частині знизилась напруга після того, як ми поклали карти далі. I have clients, they tell me I can't stand the card of the trauma, and then I support them to tell them, put it where you feel better, and very often they put it even out of the room. They they opened the door, threw it out, and then shut the door again, and then they feel more comfort. Буває також так, що клієнт каже, що я взагалі не можу знаходитися близько з цими картами, навіть в одному приміщенні. Тоді я кажу, що ну то покладіть ці карти туди, де вам було би комфортно. Можете навіть за двері. І буває так, що клієнт відкриває двері, викидає в коридор ті карти і закриває далі двері, коли вже викинув. Ну і це призводить до якогось зменшення напруги. This technique is very adequate for the work with traumatized people, because we put something inside, from inside to the outside, and I look with her at that, and she can change. She can decide how near or how far the cards are. So she can influence something that normally she never experienced since she was traumatized. І ця техніка, вона досить адекватна до роботи з травмованими людьми, тому що завдяки цій техніці ми можемо зсередини щось витягнути назовні, і тоді ми можемо разом подивитися, що там є, наскільки близько чи далеко нам комфортне розташування карт. Можемо змінювати цю відстань, змінювати розташування, і тоді клієнт має досвід, що він може впливати на якісь речі, на які до цього в нього не було досвіду впливати через оту травматичну подію, яка сталася. In my room, I have a chair. It is the here and now chair. У мене в кабінеті є стілець, і це називається стілець тут і тепер. Clients only sit here when we are working. In the other time, when we are in conversation, we have other chairs. This is my here and now chair. And when we work with the ego states, the person of the here and now, the client, is sitting in the here and now chair. І оцей стілець, тобто тут клієнт сидить тільки тоді, коли ми працюємо. Якщо ми просто спілкуємося чи щось обговорюємо, для цього в мене є інші стільці. А тут, от, коли ми працюємо з різними станами его, є декілька таких місць спеціальних, і оце стілець – це стан его в тут і тепер. When they are sitting here, I do some exercises, body exercises, as I mentioned before, with the feet, that they realize where they are, respiration, etc. And then I ask them about the inner helper. That is something we very often developed before, sessions before. І коли клієнт сидить на цьому кріслі, стільці тут і тепер, ми робимо деякі вправи, про які я вже згадувала. Часто це тілесні вправи, тобто стопи на підлогу, для того, щоб людина краще усвідомила, де саме вона зараз знаходиться. Також деякі дихальні вправи, і потім я також запитую про внутрішнього помічника. І це от та частина, яку нам треба розвинути. If we stay with that example, for example, this client says, my grandmother always was the person in my life that
helped me, and I have very nice and resourceful remembering about her. You can ask her, if she sits here, do you feel the presence of your grandmother now at your right or at your left? Do you feel her hand, for example? І в цьому прикладі, про який я говорю про цю клієнтку, наприклад, вона буде говорити про те, що її такий помічник – це була бабуся, і скаже про те, що бабуся протягом всього життя була мені дуже допомагаючою, вона завжди мене підтримувала, і про неї у мене є тільки хороші і дуже ресурсні спогади. І тоді ми питаємо клієнтку, а коли ви зараз сидите от тут і тепер, чи ви відчуваєте зараз цю бабусю? Чи відчуваєте ви зараз її присутність тут? Можливо, десь зліва чи справа, можливо, десь ви відчуваєте її руку. And then maybe she says, yes, my clients have very, it is a big variety how of the inner helpers. There can be animals, there can be rock stars, there can be fairy tale person, or somebody that died. That person, for example, the dead grandfathers are good for the inner helpers because they have always time. You can call them if you need them, and then they come, then they are present. Also figures of the fairy tales or some inner image of an animal, they always have time for you, and they are your personal helper. So if you work from the middle, from that seat, can be very helpful to have this inner helper also present. І тут я говорю в прикладі про бабусю, але можуть бути зовсім інші внутрішні помічники, і протягом моєї роботи з клієнтами я вже чула дуже багато різноманітних внутрішніх помічників. Клієнти розказують, що це можуть бути і тварини, рок-зірки, також якісь казкові персонажі. Досить часто говорять про якихось померлих родичів, дідусів чи бабусь, які завжди протягом життя допомагали. І от оці померлі родичі, але які завжди допомагали, це дуже добре, коли людина про таке говорить, тому що це ті фігури, у яких завжди знайдеться на вас час, це ті, які завжди зможуть до вас прийти, які завжди зможуть бути біля вас присутніми. Також добре, щоб цими внутрішніми помічниками були якісь казкові персонажі чи якісь тварини, тому що оце ті образи, які завжди можна прикликати, які завжди знайдуть для вас час, і які точно будуть вашим особистим помічником. І коли ми працюємо ось цієї середнього стану, тобто з того стільця тут і тепер, то це дуже добре і корисно, щоб таки розвинути образи цього внутрішнього помічника. Here we have two states, and here, let's have a look here. That is also from the here and now chair. You see, here we have the client needed some more safety around her chair, and we have more states. And for example, with the client I spoke about, you could also ask her, and your sporty part, your state, the younger part in you, the woman who liked so much to run before the war began. Can you please put the symbol for that woman? And so on. Maybe this client is also a mother, maybe she is also a perfect cook,
maybe she is a very good professional, and you can put all these parts of her here around and work with it. І отут ви бачили ще дві подушки лежало, це ще два інших стани людини, а тут, от на цьому зображенні ми знову ж таки показую, це робота з позиції тут і тепер, зі стільця тут і тепер, але тут клієнтка потребувала трошки більше безпеки навколо своєї позиції, ми зробили це коло. І також тут ще є об'єкти, це ще інші стани цієї клієнтки. Якщо говорити про оцю клієнтку, яку я вам навожу для прикладу, то ви можете звернутися до її спортивної частини. Тобто сказати, що це є ваша молодша частина, тобто жінка, яка любила бігати, і це було ще до війни. А скажіть, будь ласка, можливо, щось можна покласти, щоб символізувало оцю вашу частину, жінка, яка любить бігати. І там може бути ще багато інших частин, наприклад, ще жінка може бути мамою, може бути чудовою кухаркою, може бути чудовим професіоналом. І ви можете викласти всі ці частини і працювати з усіма цими частинами. All my clients, I don't have not one. All my clients love to work with ego states. І всі мої клієнти, а в мене їх багато, вони всі обожнюють працювати з станами его, з частинами его. And they begin to speak in another way about themselves after a certain time. І потім, після кількох разів такої роботи, вони починають вже по-іншому про себе говорити. For example, let's stay with this woman. Maybe in 2-3 months, she will tell you, my traumatized part didn't let me sleep last night. І якщо так уже залишатися в прив'язці до цієї жінки, з прикладу, то, можливо, через 2-3 місяці роботи вона вам скаже щось на кшталт: моя травмована частина не давала мені спати цієї ночі. And then I asked my grandmother. А потім я запитала свою бабусю. And this is the inner part of her. What could help me now to calm down? Свою бабусю, яка це також є її частина, і я запитала її, що допоможе мені зараз заспокоїтись. And grandmother said, maybe it would be better tomorrow in the morning you go running half an hour. А бабуся сказала, що, можливо, буде добре, якщо завтра вранці ти підеш на 30-хвилинну пробіжку. And my running state was very happy and satisfied that she could do that. І моя бігунська частина була дуже щаслива і дуже цим задоволена, що вона зможе це зробити. Very often we have hurt parts, and it is not so easy how I tell you now. Hurt parts very often need special, they have special needs and they need special attention. Але досить часто ми не чуємо наші частини, і насправді це не настільки легко, як я вам тут зараз розказую. Але частини, які ми почули, ці почуті частини, вони також мають певні специфічні потреби, і вони також вимагають до себе уваги. I will show you a younger part of one of my clients. Тут, на прикладі, покажу вам молодшу частину одного з моїх клієнтів. So in the first moment, you look with her at that. And you ask her, how does that state feel? What is that here around? And you stand that together with your client. І
тоді разом з клієнтом ви дивитесь на те, як клієнт це представив, і питаєте, а як цей стан відчувається? А що відчувається навколо? І ви в цьому процесі стоїте разом з клієнтом, біля клієнта. And then at the end, і потім в кінці процесу we had a lot of person here in her inner world, and this very lonesome part got support of all this and protection and playful person around her, other person who protected her, an angel who told her something. So it was a whole process in the outside, always working with her inner world. І ото був початок, і там от був такий маленький кусочок, тобто пластиліна, а потім пізніше протягом роботи вже, бачите, стало дуже багато різних фігурок і дуже багато внутрішніх інших частин з'явилось. І ота така маленька самотня частинка, вона отримала дуже багато захисту і підтримки. І тут, бачите, є і такі грайливі люди поруч, також є захисники, які можуть захищати, є ангел, який розказав їй якусь певну новину. Але це був такий цілий процес, який ми робили зовні, але з її внутрішніми частинами. I have here an example of the inner states of one of my clients. He didn't want to play with all these puppets. That was not so much his world, but he liked very much to do it in a more formal way. So we had here inner states, sad states, happy states, states with resources, states who always like to be very critical with him. It is never enough. You will never reach at the goal, etc., etc. So we did it like that. І на цьому прикладі хочу показати вам ще один. Це також проекція внутрішнього світу людини. Цей клієнт не захотів гратися з усіма тими лялечками, це було зовсім йому не цікаво, але йому було цікаво зробити це в такому більш формалізованому світі, і тут ми зробили це також дуже добре. Бачите, тут є дуже багато його різних внутрішніх частин, тут є сумні частини, щасливі частини, ресурсні частини. Є оці два червоних, це частина, той, хто завжди мене критикує, тобто ті, які завжди кажуть, ти недостатньо робиш, ти не досягнеш ніколи нічого. Тобто можна працювати і в такій формі. And his goal was here in the middle, you see, that is the person of the here and now. And it is very weak and very small. And all these ones are so big and so dominant. So the goal in the therapeutical work was that this part, the part of the here and now, became a little bit bigger, little bit more the chief of the whole system. І говорячи про терапевтичні цілі в роботі з цим клієнтом, бачите, тут посередині, оце таке жовте, як сонечко, оце є його стан тут і тепер. І бачите, воно само таке маленьке і досить слабке зображення, а інші його частини, вони великі, досить домінуючі. Тому наша терапевтична ціль була, щоб оця частина тут і тепер стала трошки більш керівником між всіми цими частинами. So that was just a little introduction into
into ego states. And I think we all know that. Це було маленький вступ до роботи з частинами его. Я думаю, всі ми знаємо, от розуміємо, що тут зараз на малюнку намальовано. We have the inner optimist, the inner perfectionist, the one who is very angry, the one who is powerful, the sad one, the lovely one, and the one who likes to laugh, and the weird one. So we all know these characters in us, and depending our situation outside, one is more active and the others are more in the backstage. Я думаю, що ви розумієте, що тут намальовано, тобто, ну так, як ніби всередині кожного з нас є внутрішній оптиміст, є внутрішній перфекціоніст, є могутній, є сильний, є той, хто є той, хто милий, є той, хто злий, є той, хто любить всіх навколо, і є той, хто дуже багато сміється. І кожному з нас всі ці наші внутрішні характери добре знайомі, але залежно від ситуації навколо нас, хтось один з них буде більш активним, а всі інші будуть таким певним фоном. Трошки відійдуть на задній план. And traumatized people have very often not a very good cooperation among them. The hurt parts are very dominant. It is absolutely normal, but it is important to find the other parts together with the therapist and to give them more space. That means that the one in the middle, the person from here and now, needs a lot of support to be oriented again and again and again and again. І коли ми працюємо з травмованими людьми, то у травмованих людей дуже часто ці частини не співпрацюють між собою. Після травми їхня пошкоджена частина, вона буде домінантною, ну і це, в принципі, нормально в цій ситуації, але треба, щоб людина також відчувала інші свої частини, і тоді разом з терапевтом треба попрацювати над зв'язком з цими частинами і також надати їм простір. І важливо, щоб оця частина, яка в центрі, тобто частина тут і тепер, була підтримана і отримала більше орієнтації, орієнтовності в цьому процесі. I can give you a little example before we make a break about how ego state therapy can help to people to have a more permissive look at themselves. I had one client, he was alcoholic. And with all the consequences, he lost the children, the wife wanted a divorce, he lost the job at the end, etc., etc. So, І перед тим, як підемо на перерву, наведу вам невеликий приклад. Тобто того, як ця терапія може допомогти дати людині трошки більше дозволів самому собі. У мене був один клієнт, і він був алкоголіком, і його алкоголізм мав певні наслідки, він втратив дітей, він втратив дружину, тобто вони розвелися, не бачились, він втратив друзів, втратив роботу, тобто дуже багато що він втратив. And when we saw each other the first time, his self-esteem was so completely very, very little, and he hated himself, and he had a horrible self-image also. І коли ми з ним вперше зустрілися, то його впевненість в собі була така малесенька, от він ненавидів себе, і він також був дуже невпевнений в собі, і також бачив себе в такому дуже поганому ключі. And
victims of violence very often also, they have very little self-confidence and a very bad self-image, and they feel exclusively as a raped woman or like dirty or like with the stigma, etc. І жертви насилля, вони також дуже часто мають такий дуже негативний образ себе, вони дуже невпевнені в собі, сприймають себе в такому негативному ключі. Наприклад, жінка після зґвалтування бачить себе лише жінкою, яку зґвалтували, або брудною жінкою, або стигматизованою людиною і більш нічим. And then this alcoholic man, he thought about himself that he is bad and alcoholic from the hair to the feet. І оцей чоловік, алкоголік, про якого говорю, він почував себе поганим алкоголіком прямо від макушки до п'яток, тільки цим. And then I began to ask him what if he had before hobbies, how his life were before he began drinking, etc., etc. And at the end, we had a lot of states, a lot of aspects of his inner world. І тоді я почала його питати, а що у вас ще в житті було до того, як ви почали пити, чим ви займалися? І наприкінці цієї розмови у нас вже було досить багато його частин, дуже багато аспектів його особистості. And then he began to speak like that about himself. For example, he told me last weekend, the part in me what thinks that alcohol is helpful was very dominant. And I drank. І тоді він почав мені говорити про себе в такому ключі, як, наприклад, на минулих вихідних ота частина мене, яка думає, що алкоголь мені дуже допомагає, була дуже домінуючою, і я напився. And I could react, okay, this part, what thinks all the time that drinking helps, what does that part now need to think in another way? І я на це відреагувала так, що окей, а оця частина, яка завжди думає, що напитися це дуже добре і що це вам допоможе, що їй треба зараз, що іншого ми можемо їй дати? Please begin to speak with this part. It is important to be in a dialogue with him. It's not your enemy. It is a part who thinks that would be helpful for you. So, how can we do that? Я сказала йому, що, будь ласка, поговори з цією своєю частиною. Важливо, щоб між вами відбувся діалог, тому що ця частина – це не твій ворог. Вона просто думає, що це для тебе хорошо. Тому поговори з нею і чим ми можемо допомогти, що ми можемо зробити. So his self-image changed completely. He was the person in the middle who managed his inner system, and he could act, and he was not only the victim of his alcoholism. І таким чином у нього повністю змінився образ себе. Він уже бачив себе тою особою посередині, хто керує всіми іншими, хто може щось діяти, щось робити, а не тільки є жертвою власного алкоголізму. So, if you are lazy next time, instead of have a bad conscience, give your laziness a little bit space, because other states will come afterwards. Тому, якщо наступного разу, коли ви будете почувати себе ледачою, то, будь ласка, не думайте про себе погано, а просто дайте цій частині себе, ледачій, трошки більше простору, і тоді після неї до вас прийдуть ще інші частини вас. I propose that we make a break. What do you think?
Пропоную перерву. Згодні? Хто хоче, поставте великий палець як реакцію. Okay. So, I promised that I spare enough time for your questions. Так, I would like to present you another technique who has to do with ego states, but it has to do with the 5 fingers. It is easy and it will be quick, I hope. And then I would like that we have enough time for questions. Please, if you have questions, shall we do it immediately after the break, that we have a little bit an overview, or would you like to do that at the end? І я казала, що хотіла би приділити достатньо часу питанням, але ще хочу вам презентувати одну техніку. Це техніка 5 пальців, це дуже швидка техніка, але дієва. І так, хочу запитати, мабуть, Володимир, це до вас, як ви плануєте, як би ви хотіли спланувати, тобто питання одразу після перерви чи в кінці після техніки? Барбара питає. Як буде зручно Барбарі? Okay, Barbara, it's up to you as it would be comfortable to you. When do you would like to ask the questions? Before the break or at the end? No, we can plan it. It is now 14:50. We can make a break of 10 minutes. Then we begin again after 3 o'clock, and then we have 1 hour and a half. And I will try to introduce and explain the game of the 5 fingers only 3/4 of an hour, and then we have 3/4 of an hour for questions. Do you think that is okay? Well, Барбара каже, що давайте тоді зробимо перерву, і у нас тоді ще залишиться, тобто 10 хвилин перерви, потім у нас залишиться 1,5 години. Я покажу швиденько оцю техніку, яка, в принципі, це гра на пальцях, а потім у нас ще буде достатньо, десь половину часу, 45 хвилин на техніку, 45 хвилин на питання. І чи ви згодні? Ну, і бачу, що в чаті люди пишуть, що відповідати на питання після техніки. Тому, Володимир, що ви скажете? So we have a lot of replies in chat that people would like to have the answers after they're presenting the technique. So I think that what you're speaking about is we have a break now until 3 o'clock and 5 minutes, or it is in where you are, it is an hour later, no? Yes. Okay. Okay, 10 minutes break and then 45 minutes technique and then the questions. Is that okay? Last time when I spoke, did you remember last time when we spoke about the leather? I told you that if your client is in a dorsal vagal situation, it is important to activate the sympathetic. You can't go directly to the ventral vagal. It is too opposite, but it is important if they are completely dissociated or feel like in a shutdown, that you activate them again. Direction sympathetic, not angry, not aggressive, but a little bit more, with a little bit more energy. Do you remember that? І чи пам'ятаєте ви минулого разу, коли ми обговорювали оці сходи, то я казала вам, що коли клієнт знаходиться в стані активації дорсального вагуса, то вам дуже важливо активувати симпатичну частину нервової системи, і ви не можете перейти одразу в стан вентрального вагуса, тому що ці дві частини, вони є занадто протилежними. Тобто це такий поступовий перехід через симпатичну частину. І якщо ви бачите, що людина повністю знаходиться в стані дисоціації або в такому повністю закритому стані,
трошки треба викликати там злість чи агресію, але активувати симпатичну частину, щоб трошки підвищити енергію людини. And I gave you the example of the sport people who are running the 100 or 200 meters, how they prepare. They jump up and down. Пам'ятаєте, також я говорила вам про спортсменів, вони дуже добре біжать ті дистанції, до яких вони готуються, тобто 100 чи 200 метрів, і вони можуть також бігти, мають швидше і повільніше. They hit more or less themselves in a sympathetic situation because they have to fight. Тобто вони між цими частинами нервової системи переключаються, і вони також повинні більш-менш так знаходитись в стані тонусу симпатичної частини нервової системи, тому що вони повинні бути в стані змагальному. And during my last training I had, we were after the break, we are so tired and so numbing and without any energy. And then the trainer did with us an exercise, and I will show that to you, because you can do it or with an individual person, client, or in a group supervision, or if you have more clients, a group with adults or children, people really like it. І також на одному з тренінгів, де я була, і якось так стало, що після перерви майже вся група повернулася в такому стані закритому, з дуже низьким рівнем енергії, і тоді тренер з нами зробила одну вправу для підняття енергії. Я також вам покажу сьогодні цю вправу. Ця вправа дуже хороша, можете її застосовувати як в індивідуальній роботі, так і в груповій роботі, можливо, навіть там вплітати в супервізійні групи, тобто і в групи як з дорослими, так і з дітьми, тобто така вправа хороша, дієва. I will show you. Зараз я вам покажу. Stand up, the whole group is standing up, and Давайте. then you tap on the top of your head with both hands 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on the belly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on the legs and the upper legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on the popo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then you throw your hands away from you and you are shouting up, espresso! So, I do it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A moment, please. Yeah, okay. Тобто ви зрозуміли, що треба постукувати, значить 7 заходів по голові 7 раз, потім по руках, по животу, по стегнам, по попі, а потім ви викидаєте вперед руки різко і викрикуєте слово еспресо. І зараз Барбара робить це ще раз і всі разом з нею. I do it again 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. The arms before. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makes a good sound. Так, щоб хорошо стукало, щоб чути, як стукаєте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espresso. And then you continue with 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espresso. Then 5 times, 4 times, 3 times, and at the end it is espresso. And it is so funny, and people are immediately absolutely woken up and with a lot of energy, and normally people laugh very much, and then you can begin or continue with the session.
Значить, ви робите, значить, спочатку 7 оцих простукувань, далі 6, 5, 4, 3, 2, і в кінці вже у вас виходить так, що ви стук, 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 еспресо, один раз робите. Ну, зазвичай ця вправа дуже весела, всім подобається, всі дуже багато сміються, тобто ви її зробили, всі посміялись, і потім вже можете продовжувати групову роботу. It is like We have a question, why espresso? You can also make whoo, or you can whatever. It is nonsense. Олена, смислу немає в слові еспресо. Олена питає, чому вигукувати еспресо. Такого глибинного смислу немає, можете просто гу, тобто чи вибрати будь-яке слово, аби кричати. So, I hope you are you have energy now. Сподіваюся, ви також маєте енергію. To continue. If you explain in a good way to your client what is the effect of such things, they are really ready to do it. If you just do it, they are sometimes very shy. They say, oh, it is childish, or I'm afraid to do that, or what should that help? If you explain them, they do it and they appreciate it. And sometimes they do it also then at home with their children or at work, or yes. І якщо ви людині поясните, для чого ми це робимо, то тоді люди зазвичай хорошо в це включаються і досить добре залучаються до цієї вправи і мають хороший ефект. А тому що якщо ви просто станете і почнете разом з ними робити, то люди можуть соромитися або казати, що це якось занадто по-дитячому, або я боюся це робити, або та що воно мені дасть. Але якщо ви людині поясните, для чого треба ця вправа, то люди це роблять, і потім також мені кажуть, що вони це продовжують робити самі вдома, роблять з дітьми або на роботі з колегами. So, let's begin with the mystery of healing told by the 5 fingers. Добре, тоді давайте, будь ласка, перейдемо до вправи «Тайна зцілення 5 пальцями». Here. I'm sure you all know finger games. It is known in all cultures. I can give you one in Swiss German. Fünfsäuliche. You can't translate it. It is not possible, but only to enter into it. 5 Säulen kommen zu laufen, der Bauer will es verkaufen. Schnüffelnäslis, Ringel, Schwänzlis, Wackelöhrlis, Kugelränzli. Aber das kleinste Wadlibein sagt, jetzt gehen wir alle wieder heim. It is the story about 5 little pigs. The farmer wants to sell them. And it is a description about everyone, and the most little says, no, we want to be sold, we all run home again. And I think that you, in your culture, you also know this kind of game we normally played with children. Я думаю, що всі ви знаєте деякі пальчикові ігри, тому що, в принципі, в кожній культурі, в кожного народу вони присутні. Я вам зараз розкажу пальчикову гру, яка у нас є в нашій німецькій культурі, німецькій або також в шведській. Сама гра така, ви чули цей віршик, там торкається кожного пальчика. Зміст такий, що фермер мав 5 поросяток, хотів їх продати, описує якості кожного поросятка, але потім поросятки кажуть, що ні, ми не хочемо бути продані, ми хочемо втекти додому. І вони ніби всі тікають додому і потім по кругу. Але також в кожній культурі в нас також, ви, мабуть, знаєте, що є також ігри, пов'язані з взаємодією з пальцями. And the mystery of healing told by the 5 fingers is a technique. It is developed by Vivienne Rauber, one of my colleagues. She died. She had a cancer. Unfortunately,
5 or 6 years ago. And she worked very often in Latin America. Власне, оця техніка тайне зцілення, які розкажуть нам 5 пальців, цю техніку придумала моя колега Вів'єн Граубер. На жаль, вона років 5-6 тому померла від раку, але вона дуже часто використовувала цю методику і часто працювала з людьми з Латинської Америки. And she developed it because where she worked in Latin America, the therapists very often they didn't have any material, so she chose the material that we have always with us, the 2 hands. І вона розробила цю техніку, тому що, працюючи в країнах Латинської Америки, вона бачила, що дуже часто у терапевта там взагалі нічого немає, ніяких інструментів. Тому нам треба використовувати ті інструменти, які у нас завжди є з нами. Ну, а це, наприклад, наші руки. And she worked in a way also with ego states. She has the right hand is the nurturing parenting part. It's like a mother or a father or a good grandmother or grandfather. От, і тут ми тоді говоримо лише застосовуємо руки, і руки наші стають також частинами нашого его. Наприклад, права рука – це буде наша турботлива батьківська частина. Наприклад, турботливі батьки, чи наша турботлива бабуся, чи хороший дідусь. So, we have here the motherly part or the parenting part, and here we have the hurt parts. Значить, тут у нас буде турботлива батьківська частина, а тут у нас буде інша частина. The right hand is the one who comforts, loves, protects and knows. Тобто права частина – це хтось, хто нас заспокоює, хто нас любить, хто про нас турбується і хто нас захищає. And on the left hand, we have fingers representing difficult or painful feelings. А на лівій руці у нас кожний пальчик представляє собою якісь складнощі життєві або важкі почуття. And as we saw before with the ego states, we all know these states, like sub-personalities. We have the parenting part, who loves, who protects, and we all know also difficult feelings. Ну і перед цим, тобто ми з клієнтом вже, так, для прикладу, попрацювали, і ми вже добре знаємо, які в нього є частини його особистості. Наприклад, ми знаємо, що в нього є турботлива батьківська частина, ну і також ми вже знаємо, які саме в нього є складнощі чи важкі почуття. And one could now have the idea that it is only a game for children. It is not like that. We did it in groups of adults when we were trained in it, and it was very touching what that evoked in us. І дехто може подумати, що це така лише дитяча гра, але насправді це зовсім не дитяча гра. І коли ми працювали в групі, коли я була на тренінгу по вивченню цієї вправи, то насправді ця вправа підняла в нас досить такі серйозні почуття. And it depends a little bit the situation of the person, the feelings that she gave to the fingers. You don't have to follow that in any case. It is just an example how that could be. I will show you again.
Ну і покажу вам приклад, і це не означає, що взагалі сприйняття і ефект від цієї вправи досить залежить сильно від стану самої людини, від її сприйняття. Це я зараз покажу вам для прикладу, це не означає, що має бути так жорстко з цим прикладом, тобто можуть бути названі інші почуття, можна її трохи змінювати, тобто сам принцип вправи важливо дотримуватися. What he proposes is loneliness, fear, angry, sad, and joyless. But it is not obligatory that you follow that. Maybe you have a client where you know that other feelings are much more important. This is she proposed that. And I will show you the technique with these feelings. І тут на прикладі у нас є такі відчуття: самотність, страх, злість, сум та безрадісність. Це тут чисто для прикладу такі відчуття, ви оберете ті відчуття, які є більш важливими для вашого клієнта. You can tell your client or a group of children or one child, look at this thumb. Do you see it? Так, всім видно ж презентацію. Ви можете сказати клієнту, чи групі, дитині, чи групі дітей: подивіться на ваш великий палець. Look at the thumb. He feels very lonely. Подивіться на ваш великий палець, він почувається дуже самотньо. Why do you think, or what do you think has happened to him? Як ви думаєте, що з ним сталося? Чому йому так самотньо? So you first, as a therapist, you do that with your thumb. And you ask your client, what do you think happened to my thumb that he feels so lonely? You begin with more distance because it is my thumb. She can ask, she can speak about my thumb. І ви починаєте як терапевт завжди зі свого пальця, ви кажете, що а я думаю, що моєму пальцю самотньо, тому що. Тобто ви спочатку встановлюєте таку певну дистанцію між вправою і клієнтом, тому що клієнт слухає, тобто це не його палець, це ваш палець, він слухає про ваш палець, а потім про свій палець він вже може говорити щось інше. And then you can ask your client, please hold up your thumb. Can you tell me why your thumb feels lonely? І тоді ви питаєте клієнта, а розкажіть мені про ваш палець, а чому, на вашу думку, вашому пальцю самотньо? And it is very interesting what then comes out. Much more in this situation is if you ask the person without your hands, do you feel lonely sometimes? Sometimes then it is completely, nothing comes out, they don't have access to their inner loneliness. But if you do it with your hands and you begin as a therapist and you begin to speak about it, and then the client begin with his hands, it is very interesting how the access is very, very big then. І просто уявіть собі, що було б, якби ви просто без пальця, без руки, без використання такої алегорії запитали клієнта, а буває так, що ви почуваєтеся самотньо. І не кожен клієнт може тут відповісти, тому що не кожен клієнт може отак одразу і мати доступ до своєї самотності.
до своєї внутрішньої самотності. А отут на прикладі пальця, тобто використовуючи палець, і коли ви як терапевт починаєте, тобто ви ніби вже говорите про самотність, то тоді побачите, наскільки цікаво, наскільки швидко, і який значний доступ до внутрішньої самотності, ну, якщо говорити про самотність, буде у клієнта. And then you ask, what do you think would do a mother or a grandmother or a helping person when you feel so lonely? When a child, when your client is a child, or when a woman feels so lonely, what do you think that she will do? And you can embrace with your parenting part the thumb. І тоді ви питаєте клієнта, а що би зробила мама, чи бабуся, чи якась інша там турботлива родичка, коли б вона подумала, що дитині зараз самотньо. Тобто тут ви вже говорите про клієнта, ну так ніби коли б ви були дитиною і вам було самотньо, чи коли б, наприклад, от ви жінка, якій самотньо. І тоді ви можете, наприклад, оцей палець великий обійняти своєю батьківською турботливою частиною. And then you can stay a little bit with that and tell your client, feel the loneliness and feel, then give her a little time, feel the loneliness and the reason why, and then feel the helping part or your helping state or your motherly part or fatherly part, whatever. And then pendulation a little bit in between from the loneliness to the helping part, and to stay a little bit with them. And you as a therapist, you do it also. І потім ви кажете клієнту, то відчуйте цю самотність, і дайте якийсь момент відчути цю самотність. І потім також відчуйте цю допомогу. Відчуйте ту допомогу від допоміжної частини. Тобто відчуйте самотність, побудьте трошки в ній, і потім відчуйте цю допоміжну частину, его, чи допоміжний стан, чи допомогу від турботливої мами, турботливої бабусі, ну, від будь-кого, але відчуйте цю турботу. І тоді, от коли клієнт відчує одне відчуття інше, і в переході від одного до іншого, він зупиниться десь посередині, і також попросіть його побути там, в тому стані, посередині між самотністю і цією турботою, але ви, як терапевт, в цей час також робіть цю вправу і також будьте з клієнтом. And then you can ask at the end, how does the thumb feel now when he is embraced like that? І потім можете запитати, а як ваш великий палець почуває себе зараз, коли його отак от обняли? Maybe it's even worse, maybe, but maybe it is better, and in every case it opens the conversation about feelings. Можливо, йому навіть і стане гірше, тому що таке теж буває. От, можливо, стане краще, але в будь-якому випадку це відкриє вже, дасть початок діалогу про почуття. Here we have an image of loneliness. Тут у нас є такий образ самотності. Then we have the index. І далі переходимо до вказівного пальця. This is my index finger. And he has a lot of fear. He's very frightened. What do you think? Why
my index or that index is so frightened. Again, first the distance of the fingers of the therapist, and then you ask in a second step, and now let's look at your index. What can your index tell us about fear? І потім ми переходимо до вказівного пальця і кажемо, оце мій вказівний палець, він дуже наляканий, в нього дуже багато страху. Як ви думаєте, а що ж так налякало мій великий палець? І розпитуємо, або там мій великий палець, чи цей великий палець. І спочатку також ми розпитуємо дітей, створюємо, чи там клієнтів створюємо відстань, ніби це палець терапевта. І коли ми розпитали, що на їхню думку так налякало мій великий палець, тоді ми кажемо, а тепер давай подивимось на твій великий палець. А розкажи, будь ласка, що твій вказівний палець може розказати нам про страх. And then also with the index, you embrace it, and you make the same procedure as with the thumb. І далі ви можете також обійняти свій вказівний палець, по тій самій процедурі, як було із великим пальцем, а можливо буде щось інше для цього пальця. Here we have also an image of an adult with a lot of fear. And here we have the image of a child. Також ми застосовуємо ще образ страху, наприклад, образ наляканого дорослого, коли ми працюємо з дорослими, і образ наляканої дитини, коли ми працюємо з дітьми. Then we have the middle finger. He's very angry. А далі переходимо до середнього пальця, він дуже злий. Very often it is difficult for our clients to speak about that they feel anger, because anger is not it's not a good feeling. We are often forbidden to be angry. And it is very helpful if you say it is the middle finger. What is angry? What do you think why he is angry? And then let's speak about your middle finger. He's angry. Why? І дуже часто нашим клієнтам важко говорити про злість, тому що злість – це таке не дуже хороше почуття, досить часто воно забороняється. Але тут допоможе така фраза, що це ж середній палець, він злий. А на вашу думку, чому він злий? Що його так розізлило? І потім, коли обговорили вже цей середній палець терапевта, кажемо, а переходимо до твого середнього пальця, а чому твій середній палець злий? І отакі, ніби віддалені, відсторонені діалоги, вони також можуть допомогти говорити про злість. It is very often we feel angry because we feel impotent without any issue. So it is good to have a possibility to speak about it, always with the certain distance. It is the middle finger. It's not me. In the same time, it's me. It is very helpful. І досить часто ми почуваємо злість саме від безсилля.
тоді це така ніби злість без причини. І дуже добре допомагає обговорити свою злість, власне, спрямовуючи увагу на палець, тому що це не я злюсь, це мій палець, це просто палець, який злиться, але з іншого боку, це ж все ж таки я, бо це мій палець. Тобто це такий дуже хороший спосіб обговорити злість як почуття. Then we have the ring finger. Далі у нас This безіменний ring палець. finger is very sad. Why do you think? Can a ring finger be sad? Then after a certain time, after having exchanged that, the client has his ring finger up and we ask, and what about your ring finger? Is he sad too? Let's tell him and then embrace also. І далі у нас безіменний палець, а мій безіменний палець, він дуже сумний. Як ви думаєте, чому мій безіменний палець сумний? І коли ми це обговорили про цей безіменний палець, тоді питаємо клієнта, а твій безіменний палець, він теж сумний? Розкажи, чому. І після того, як поговорили про безіменний палець клієнта, ми кажемо, що так, ми його теж можемо обійняти, і його також треба обійняти. The child lost his bird or found that bird. Тут бачите образ дитини, яка втратила свою птицю, а можливо вона знайшла мертву птицю. And then we have the little finger. І далі у нас мізинець. This one hides his feelings and wears a mask. А цей палець приховує свої почуття і носить маску. And that is something very known, especially when people live under a lot of pressure. They can't take their feelings always completely present, so they develop a lot of methods to wear a mask. It makes very often it makes sense, but it is not good if that continues all the time. So that is one possibility to check a little bit if this is like that with your client too, and if it maybe would be a possibility in therapy to speak about what is hidden behind the mask. І оце відчуття, тобто, що палець приховує свої почуття і носить маску, це почуття добре знайоме багатьом клієнтам, особливо тим, хто живе під певним тиском і не може у відкриту відчувати і переживати свої емоції, бути повністю присутнім в емоціях. І тому такі люди, вони часто розробляють дуже різні методи, щоб носити маску, і в певних ситуаціях в цьому є сенс, але недобре, коли це відбувається весь час. Тому в такій розмові можна також перевірити трохи, чи це не стосується нашого клієнта. Ну і також, можливо, ми тоді можемо, власне, в терапії обговорити, що саме клієнт приховує, яку саму маску носить. So that is more or less this game with the fingers I wanted to present you. When Vivienne developed that, she worked with this technique with children, with adolescents, with adults, with groups of adults that normally are have a lot of shame to speak in the group about their feelings, and this technique is very helpful. It was used also for
by parents for their children, just for consolation. And she finished normally the session with this technique in bringing the hands together like that. І Вів'єн, яка розробила цю техніку, вона використовувала її досить широко і в індивідуальній роботі, в груповій, в групах з дітьми, з жінками, з чоловіками, з підлітками. І також вона багато використовувала її в групах терапевтичних, там, де люди дуже соромилися говорити відкрито про свої почуття в групі, а от з такого боку, то люди могли більш відкрито поговорити про свої почуття. І також вона багато застосовувала цю техніку і бачила в ній хороше використання для батьків, щоб вони робили це вдома зі своїми дітьми, так, щоб встановити кращий зв'язок, щоб ніби об'єднуватися, мати більшу з'єднаність зі своїми дітьми. І зазвичай Вів'єн закінчувала цією вправою тренінг, і цю вправу вона закінчувала тим, що об'єднувала отак дві руки разом. It is like to bring all these different states together. And if you work, if you use this, adapt this technique with little children, you can say, so everybody goes to bed now, etc., etc. So you can use your fantasy to develop it also in another way. There you have seen these little faces. You can also do it with colors before you begin with children, or you can do it afterwards, or you can work with the two hands afterwards on a piece of paper. Let me find here. І смисл цієї вправи, от що ми разом руки складаємо, це в тому, що ніби наприкінці ми всі ці стани, всі ці частини об'єднуємо разом. Для дітей можна там сказати, а тепер зараз всі пішли спати, або ви можете вигадати будь-яку свою фразу, яка би вам підійшла. Але головне об'єднання в кінці вправи. І також ви можете використовувати кольори, можете намалювати руку і розфарбовувати. От також можете використовувати ці зображення обличчя, як ви бачили на тих зображеннях пальців, які я вам показувала. От і зараз покажу вам приклади розфарбованих цих пальців. Це можна використовувати вже після того, як ви зробили цю вправу, потім намалювати і розфарбувати. You can put your hands on a piece of paper, and then you can do whatever you want. You can here make how you call that, paintings, paintings of your feelings, and here you can make paintings of your helpers, or you can use it for other issues. For example, here it is on the left side is don't like, and on the right side is what I like. So you have so many possibilities with your hands to use your hands to go nearer to the feelings and to the mood of the people. And it is so much easier to do it like that, instead of only ask, what do you like, what do you not like? That is much more difficult, because that goes only through through your brain, your head. And if you use your hands, you have other parts of your being. You have
the body included, and that is very helpful. От, ну, можна, наприклад, покласти 2 руки на листочок, обвести і намалювати чи кольорами, чи образами на кожній руці. Наприклад, на лівій руці ми малюємо наші важкі почуття, на правій руці ми малюємо наших помічників. Або на лівій руці ми малюємо те, що нам не подобається, а на правій руці ми малюємо те, що нам подобається. Тобто ви можете застосовувати ці руки для багатьох різних процесів, у вас є дуже багато можливостей, як їх використовувати. І далі через таку роботу з руками ви можете йти далі глибше у відчуття, в почуття. І насправді так працювати набагато легше, ніж просто питати і говорити. Тобто, ніж просто питати, то розкажи, що тобі подобається, то розкажи, що тобі не подобається. Тому що тут, коли ми просто говоримо і розпитуємо, ми тоді залучаємо тільки голову, тільки наш мозок і працюємо через це. А якщо ми ще працюємо так з руками, тоді ми ще додатково залучаємо інші частини нашого єства, і, зокрема, ще залучаємо наше тіло, і це дає тоді дуже хороший ефект, і дуже добре допомагає. Okay, that's it. I could continue with a lot of other techniques, also with the hands or with the feet, but time is over. And I would like to give you now the possibility to ask questions. Ну що ж, дякую. Тоді на цьому я опис техніки закінчу. Я, в принципі, можу багато ще говорити про техніки з руками, з ногами і ще інші, але часу недостатньо, і тоді завершую таку теоретичну частину і хочу дати достатньо часу на питання. Так, ну, в чаті є багато питань. Володимир. Так, Оль, поки дивитеся в чаті, Інна, ваше питання? Доброго дня, у мене 2 запитання. Перше запитання про роботу з частками. Чи можна їх використовувати в роботі з дітьми, з підлітками? І, можливо, якісь уточнення чи особливості в роботі з дітьми? So, a question from Inna. I have actually 2 questions. First, it is about working with ego states. Can we do it with children or adolescents? And are there any features, any peculiarities of working with states with children and adolescents? You can do it with everybody. With children are very often much nearer to their inner states than we are, because they have access to also to much more fantasy than we have as adults. As adults, we forgot about a little bit of that. So with children, it is very easy also, and you can do it directly with the fingers. You have been very sad this morning. And then he tells you that he then in the evening yesterday he liked very much to eat pizza, and then he was very happy that his grandmother called. And you just ask them, and then you will have a big variety of states also. And especially hurt children, for example, they were victim themselves, or they were victim in listening or in seeing how mother or father or familiars or neighbors were victims. You can, in playing with them, you can ask them who of all these objects could be the very sad child, and then bring, what does that little child need? A good bed. Okay,
let's prepare him a good bed, and then you bring all the material together to that this child has a good bed, and then maybe you have to put the blanket over it for the protections that nobody sees that. And that happened with children in a quite easy way on a symbolic on a symbolic level, and it makes, without losing a lot more words, it makes a good effect, because afterwards that is also a part of their inner world. And with adolescents, depends a little bit the adolescents, but normally if the adolescents once have confidence on you, you can do more or less everything with them what they like. And adolescents, very often they have access to their inner world they have a lot of fantasy, or they look a lot of the films about monsters and characters and heroes, and so you can use all these things. Так, ви можете застосовувати це з будь-ким, і з дітьми, і з дорослими, з усіма. З дітьми навіть це і не легко застосовувати, тому що вони ніби мають такий ближчий доступ до своїх власних почуттів та фантазій, а ми, дорослі, вже трошки забуваємо про наші фантазії. І також з дітьми ви можете працювати прямо з їхніми відчуттями, наприклад, з питаннями, а чи був ти сьогодні сумний вранці? І тоді дитина може розказати, що а ввечері я був веселий, тому що дуже люблю ввечері їсти піцу, і ми їли піцу, або я був дуже щасливий, тому що мені зателефонувала бабуся. Тобто ви можете одразу дуже швидко знайти оці різні частини особистості дитини. І також, особливо працюючи з дітьми травмованими, ушкодженими, ви можете також дивитися, чи ця дитина сама по собі є жертвою, чи ця дитина є жертвою, тому що вона спостерігала, як хтось був жертвою, наприклад, жертвою були її батьки чи якісь сусіди. І тоді також такі ситуації ви можете програти в якійсь грі, тобто розкласти багато різних предметів і запитати, наприклад, а яка з цих фігурок могла би бути дуже сумною дитиною? І коли дитина обере, тоді, а що треба цій сумній дитині? Наприклад, дитина скаже, їй треба хороше ліжечко. Ну, то давай зробимо таке хороше ліжечко, яке треба цій дитині. І тоді ви берете все, що треба, щоб зробити хороше ліжечко, кладете фігурку, можливо, закриваєте її одіялком, щоб була додаткова безпека, щоб ніхто її не бачив. І таким чином з дітьми, працюючи на символічному рівні, досить легко працювати і досить швидко досягнути хороших ефектів, тому що діти досить відкриті до цього і можна широко працювати. Ну, якщо говорити про підлітки, також можна застосовувати, і підлітки вони вже більш свідомі, і вони вже мають такий ще більш глибший доступ до свого внутрішнього світу, і також тут можна подивитися, чи вони можуть працювати з своїми частинами, як прямо зі своїми відчуттями, говорячи про них, чи, можливо, вони будуть також працювати через якихось там фантастичні об'єкти, можливо, через якихось своїх там кумирів, чи об'єктів якихось там сучасних фільмів, що для них важливо. Тобто також досить близько і досить можна з ними глибоко працювати і широко. Дякую. І друге питання з приводу техніки 5 пальців в роботі з групами. Тобто, як правильно це відбувається? Один учасник описує свої емоції, і тоді працюється з одним учасником, решта групи спостерігає, чи пропонується такий базовий набір емоцій, і група працює вся разом, обговорюючи кожен палець і обіймаючи одночасно кожен палець. And my second question is about this 5-finger exercise and how to do it with a group. So if you do it with a group, so should we choose one person who will speak about his or her emotions and we will work about these emotions, or do we set some like most common emotions and then we work with the group describing each
emotion, like each finger, and then we are like hugging each finger after discussing the emotion. It depends a little bit. How I did it when I was trained, how we did it when I was trained, it was a training in a group. And then the trainer began to tell about her thumb, and then directly the first person of the group spoke about her thumb. And she said, my thumb is very sad because I am divorced since 2 months. And then the next one said, my thumb is very sad because my mother died last year, etc., etc. It was then, the goal then was more that people speak about personal things, and the thumb is just the method to do it. And it was so important for each woman to listen that others feel lonely too. It's not only me. That was the more or less the goal in the group, that everybody speaks a little bit about the same feelings, but everybody individually, and then to see I'm not the only one. That was very touching also. Mm-hmm. Everybody was crying at the end. It was really, and we were all therapists. Mm-hmm. Yes. But the trainer said the feeling. So the trainer said that my thumb is sad, and no one is telling that my thumb is not sad, it is like angry. So for the trainer said that it is about sadness, everybody speak about sadness, but about his own. Yes, 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 mm-hmm. Yes. Mm-hmm. The trainer gives the trainer gives the feeling. Yes. Mm-hmm. Так. So that's because it was the point. Thank you. І так, коли ми працювали з Вів'єн, вона показувала, як це робити. Тобто, перш за все, тренер говорить, ну да, в цілому, те, що ви питали, да, тренер називає почуття, тренер говорить про свій великий палець і описує, чому саме його палець, і потім питає людей, і далі там перша людина, наприклад, каже, що а мій великий палець сумний, тому що 2 місяці тому я розлучилася з чоловіком. Наступна людина каже, наприклад, а мій великий палець сумний, тому що 2 роки тому я поховала свою маму. І, тобто, кожен говорить про свої особисті речі, але в контексті одного і того самого почуття. І сенс в тому, що кожна людина буде чути, що інші люди також переживають такі самі відчуття, тобто, що я не один, я не самотній в своїх відчуттях, є ще люди навколо мене, тобто кожен має таку ніби підтримку громадою, але так, в роботі з групою тренер називає почуття. Дякую. Так, у нас Валентина, потім Оксана. Валентина, а потім Оксана. Так, добре, дякую, Володя. Dear Barbara, I'd like to thank you for your time and for sharing your experience, because this is very important for us today in these difficult times. And my question is if this technique is suitable for soldiers and for militaries who are back from war nowadays. I didn't understand the last questions. If it is for military? Yes, for militaries and for soldiers who are back from war. Yes. Mm-hmm. Yes. Yes, it is. Especially, we know that from other wars that veterans, when they come back, they are very often completely cut from their feelings, because they are
multiple traumatized. They saw killing, maybe they killed themselves, they lost comrades, they couldn't sleep, they never thought that that could be also part of life to live such situations. And then they had a very high tension all the time when they were in the field, and then they come back, and when the tension goes a little bit lower, they are completely detached and dissociated. Then they don't know how to find again a way back to or society or to family or friends, and also their self-image. Sometimes they are completely shocked, and all these techniques are very, very helpful because you don't enter directly to the trauma, because that could be too much. They could be completely overwhelmed by their experience, what they experienced. So it is important to go soft and to gain first the confidence and to give them a safe space, and then step by step to go nearer to what their sorrow and fears and traumas are. Okay, thank you very much. Thank you. Питання було стосовно того, чи можна застосовувати цю техніку з солдатами, а також з тими людьми, хто повернувся з війни. І Барбара каже, що так, дуже можна, тому що ті люди, які, солдати і люди, які повертаються з війни, вони зазвичай переживають множинну травму, тому що вони там, можливо, самі вбивали, можливо, вони втратили побратимів, вони також були в ситуації, були свідками вбивства. І це також є певна частина їхнього життя, яку їм довелося прожити. І вони мають дуже велику внутрішню напругу, яка була надзвичайно високою, коли вони були там, на полі бою, але коли вони повернулися з поля бою додому, ця напруга трошки зменшилась, але вони часто повертаються в стані величезної закритості, відстороненості і дисоціації, і тому що вони не знають, як їм повернутися назад до соціуму, до сім'ї, до друзів і до самого себе. І вони часто від цього всього перебувають в такому шоці. І це, в принципі, і цей метод застосовувати, це дуже добре, тому що ви ним якраз і не йдете прямо в травму, тому що зараз з ними працювати прямо з травмою, це може бути забагато. Це щось, що їх просто приголомшить. І тому ви спочатку даєте їм певне відчуття конфіденційності, далі ви даєте їм безпечне місце, і далі крок по кроку ви наближаєтеся ближче і ближче до травми, і потім ви вже, коли знайде час, в цей метод ви можете так добре і безпечно працювати з травмою. Так, у нас Оксана далі. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і нас трошки повчили ще чомусь важливому. Моє питання стосується того, якщо можете поділитися якоюсь інтервенцією в тому випадку, коли людина, клієнт не хоче навіть йти в бік тої частки егостану, яку дуже засуджує, зневажає, і краще її десь тримати на відстані, дуже далеко, десь в підвалинах, щоб її ніхто ніколи не бачив, не чув і не знав. От як можна, якими інтервенціями можна її звідти трошки досягнути, реабілітувати, відчути, підрівняти, якщо людина зовсім не хоче категорично дивитися туди, хоча й сформувала десь якийсь образ і назвала. First of all, thank you, Barbara, very much that you found a time and teach us once again. And my question is about, please share a kind of intervention. What can we use when a client don't want to work with and don't want even to look to the side of one of the ego states? That ego state
state which this client neglect or think that it is disgusting, and try to hide very far and very deep, that no one else will ever see that part. So even though the client figured out this ego state, named it, labeled it, but don't want to work with it and don't want even to pick the line, don't want to look there. How can we pull out this ego state, and how we can kind of rehabilitate it? How can we feel it? How can we renew it? Mm-hmm. Yeah, I have an example. I had one client. She was also sitting on the here and now chair. And then one state came out. Maybe it is this client. Look here, we have a little box here. Mm. That was, before it wasn't a box, it was an object. And then when she looked at that object, she more or less dissociated. And little bit afterwards, she told me, I can't look at that. It is too much for the moment. It is not time. I am afraid that I will collapse if I have to look at that. And I have fear that I will lose my resources for my children, for my job, if this is more or less jumping out of my Pandora's box. And I asked her then, what should happen that you feel safer? And she told me then, I would like to put it in a box and to shut the box. Я можу вам навести приклад. Оце, до речі, здається, саме з цією клієнткою. Тобто, клієнтка працювала зі стільця тут і тепер. І бачите, тут коробочка ця кругленька. Але до того, як це стало коробочкою, там взагалі був об'єкт. І це був один об'єкт, і коли вона на нього дивилася, вона трошки дисоціювала. А потім, трохи пізніше, вона мені сказала, що вона не може дивитися на цей об'єкт. Для неї це забагато, це зовсім не на часі зараз. Сказала, що я боюсь, що я просто впаду, коли я буду далі на нього дивитися. І вона відчувала страх, що вона на цей об'єкт втрачає свої ресурси для дітей і для роботи. І тоді, і що це буде дуже забагато, якщо навіть хоч щось трошечки вилізе назовні з отієї її скриньки Пандори. І тоді я запитала її, а що треба, щоб сталося, щоб ви почували себе зараз, тут і тепер, трохи безпечніше. І вона сказала, що я б хотіла цей об'єкт посадити в коробку і закрити цю коробку, власне, це вона і зробила. And with her that was possible. Then we put some scotch around that it couldn't open, and then it was possible to work with the other objects. It is very important that we give a value to the fact that we know and she knows here is something. They never spoke with other people about that. And the fact that in therapy, this gets an object and that we do something with that, it is a first, second, third step, even maybe the goal to bring that to that box and to leave it in peace for the moment.
But what is very important is my co-regulation. I am here and I'm looking how she managed that. Maybe I have an idea, or maybe I ask her, what do you think? Maybe to put it in a box. Do you think that would be safe enough? So we are already in the middle of a therapeutical work, even if she doesn't want to speak about what that is. І там далі, тобто вона поклала в коробку, і ми замотали цю коробку скотчем, так, щоб її не можна було відкрити. І відклали, і це дало нам можливість працювати з іншими об'єктами. Але що було важливо в цьому процесі, це те, що і вона, і я, як терапевт, ми оба надали значення тому факту, що і ми знаємо, і вона знає, що там в тій коробці є щось. І, можливо, навіть можливо, там є навіть щось таке, про що вона ніколи не говорила і до цього з нами, і, можливо, ніколи не говорила з кимось іншим. Але, в принципі, для такого першого, другого кроків в цьому процесі це вже може бути навіть велике досягнення. Просто покласти цей об'єкт в коробку і принаймні отримати спокій на зараз, що той об'єкт в коробці. І також для мене був важливий, як для терапевта, оцей момент корегуляції, що я тут зараз, я дивлюсь, я спостерігаю за тим, як вона справляється зі своїми відчуттями, думками стосовно цього об'єкта. І я роздивляюсь, як саме вона справляється, як вона це робить, яка це коробка, що я думаю про цю коробку, чи дійсно це достатньо безпечно, щоб покласти ту коробку. Тобто навіть якщо клієнт не хоче говорити про ці відчуття, ми вже в цьому процесі є на середині терапевтичного процесу. It is high quality. If the client knows what she doesn't want, especially traumatized clients, they have to do so many things they never wanted. So it is so important that if she tells me, I don't want to look at that I give them a value and I consider it as a very serious thing, and that I help her to not look at that because we have enough stuff to look at. І також це дуже добре в певних таких моментах, якщо людина точно знає те, що вона не хоче робити чи не хоче з чим мати справу. Особливо це важливо і добре для травмованих клієнтів, тому що внаслідок через свої травми чи в процесі травми вони дуже багато робили того, що вони насправді не хотіли. І коли мені клієнтка каже, що я не хочу з цим зараз працювати, то перш за все, я надаю цьому цінності, я розумію, що це дуже важливо, і тоді ми знаходимо помічника, який би нам поміг на це не дивитися, з цим не взаємодіяти, тому що ніби до цього ми вже достатньо дивилися, набулися з тим, що ми не хочемо. And then I ask her, maybe, where would you like to put it now? Maybe in the last corner of my room or behind the books or something like that. And she knows that I know where it is. And maybe after a certain time, when we worked a lot with the resources, when she's more stable, maybe then it will be possible to open it. And maybe it wouldn't even be necessary. Sometimes my clients say, I feel so much better than before. I don't want to process now through the whole trauma, maybe in 2 or 3 years. It is not obligatory that you look at the most horrible thing that happened in your life.
Ну і також я питаю клієнтку, а куди ви хотіли би, щоб ми поклали цю коробку, наприклад, там в самий дальній куток мого кабінету або заховати за книжками. І тут дуже важливо, що вона знатиме, що я знаю, де воно знаходиться. І потім пізніше, коли ми більше попрацюємо з ресурсами і коли клієнтка буде більш стабільнішою, можливо, ми відкриємо цю коробку і з нею попрацюємо. А можливо, і не будемо відкривати, тому що це і не буде потрібно. Було в мене такий випадок, коли клієнтка сказала, що ми вже дуже добре це все пропрацювали, мені зараз вже не хочеться, мені не потрібно пропрацьовувати, тому що від того моменту травми вже пройшло 3 роки, і вже мене ця травма мені не потрібна для пропрацювання, тому що насправді не є такої жорсткої необхідності, щоб обов'язково потім працювати з травмами. That's okay? Я відповіла на ваше питання? Yes. Ну, і тоді Що в чаті є? питання з чату. Ага, так, питання від Тані. Які питання ви ставите, щоб знайти внутрішнього помічника? So, what questions are you putting to find the inner helper? It depends also a little bit the context, but yeah, I do that very often when I do in the same thing, psychoeducation. When I, for example, tell my clients that the therapy will be a path where we have in a very slowly way to look at the difficult experience they did. I tell them that maybe it is very important that in your imagination you could have an inner helper, or maybe if the person is not so imaginative, to tell them that you have somebody at your side who give you comfort. And then I ask them, for example, when you were a child and you felt alone, did you imagine that you, for example, you had a dog? Or maybe somebody tells you immediately, when I was a child, I had a dog. He died, unfortunately, he died when I was 10 years old, but I very often think of him. So it is, the inner helper normally comes from the context of the life. And there are people who have no access to that. If it's not functioning, it's not functioning. Sometimes I tell them, if nothing is popping up now, maybe if you're at home, it comes. And you tell me next time. So it is very important without any stress. But you can look a little bit into the personal biography of the people, and normally it comes out. В принципі, це дуже залежить від контексту. І дуже часто ми це ще починаємо в процесі психоедукації, тобто коли я людині розказую, що наша терапія може бути довготривалою, тому було би добре, щоб у вас був хтось, якась особа, яка була би точно вашим союзником, була на вашій стороні, хтось, хто вас зазвичай заспокоює. І також можна запитати, уявіть, згадайте, коли ви були дитиною і почувалися самотньо, то чи уявляли ви когось, можливо, ви уявляли, що у вас є собака. А буває так, що людина сама каже, що так, коли я був маленький, у мене була собака, на жаль, вона померла, коли мені було 10 років, але я дуже часто її згадую і досі. Тобто, зазвичай ці внутрішні помічники, вони випливають з контексту життя.
коли ми от переглядаємо. Але також є люди, які не мають доступу до них, тобто у них ця функція не працює, але не виходить, то не виходить. Тоді, значить, ми кажемо, що у вас не виходить, значить, то так і буде. І ми тоді, ніби не настоюємо на цьому, щоб не давати людині додатковий стрес, але зазвичай ми тоді більше заглядаємо в біографію людини, і зазвичай оці внутрішні помічники, вони випливають з розмов з біографії людини. Sometimes it is not possible at the moment, and then it pops up maybe 3 months later. I had once a client, she was very strongly religion, and she didn't want to speak about these things because that could be blasphemic. And then when she had more confidence to me, she told me that her inner hero is Rocky. Can you imagine this macho Rocky from this film? But she needed enough confidence to me to tell me, because it was a real very hidden secret. And then it was so easy then to work with that, but she needed time because she felt childish or blasphemic or something like that. So sometimes you have to develop a feeling for your clients, how quick you can go forward. І також буває так, що людина не може зараз, в цей момент, знайти собі внутрішнього помічника, але цей внутрішній помічник може з'явитися пізніше, наприклад, там через 3 місяці. І в мене була клієнтка, яка почувалася, яка дуже довго також не могла сказати про внутрішнього помічника, тому що вона почувалася такою трохи ніби дивачкою в цьому. І також трохи мені ще не довіряла, ніби соромилася сказати, але коли вже в нас становились такі відчуття, добрі стосунки, і вона зрозуміла цю повне відчуття конфіденційності, тоді вона призналася, що її героєм, який для неї був таким уособленням захисту, іде спокійніше, це був Рокі. З фільмів Рокі, такий давній фільм. Sylvester Stallone is the Rocky. Sylvester Stallone, this horrible macho. He was her inner hero. Тобто це був її внутрішній герой Сильвестр Сталлоне, там було кілька серій фільмів Рокі, от уявіть собі, що вона собі уявляла цього мачо, вона дуже соромилася цього, але це були її відчуття, тобто їй знадобилось уже такого відчуття повної конфіденційності, щоб вона змогла цим признатися, але далі у нас вже була така набагато швидша і динамічніша робота, тому що їй було спокійніше мати оцього мачо біля себе, як свого внутрішнього героя, але вона довго приходила до того, щоб все відкрити. Thank you. І питання від Ірини, як звучить перша інструкція? Я хотіла сказати, що дуже дякую за відповідь на моє питання. Thank you very much for answering my question. Питання від Ірини, як звучить перша інструкція до клієнта, щоб він почав описувати свої частини? The question, what is the first instruction to the client that the client starts describes his ego states? The first instruction. How do you ask? How do I ask? I begin very often also with psychoeducation on the level to tell them, how did you feel this morning? Lazy, for example. How do you feel now? I'm motivated, or I feel sad. Okay, it seems that you have different feelings in you. It depends a little bit what happened outside. Can you, would it be possible to find an object for your sadness this morning and for your motivation now? Let's look at that, like that.
Ну, дуже часто я також це починаю ніби з чистої психопросвіти, коли ми говоримо про сходи, про драбинку, і також там розповідаю, що бувають різні почуття, відчуття, і потім питаю там, ну от, наприклад, а як ви почувалися сьогодні вранці? І людина каже, наприклад, ледачо. Добре, а як ви почуваєтеся зараз? Людина каже, мотивовано або сумно, і тоді кажемо, тобто, бачите, у вас є різні почуття, і вони можуть сильно залежати від зовнішніх обставин. А скажіть, будь ласка, могли б ми знайти якийсь об'єкт, який би відображав вашу вранішню лінь і вашу теперішню мотивацію? І давайте подивимося зі сторони на ці об'єкти. Тобто, так починає. Or for example, with the soldier, you can ask them, they have very often also a horrible self-image because they are so traumatized. They think about themselves, I'm a killer, or I feel senseless, worthless, or I'm a hero. And then to ask them to consider that as a serious thing, and you repeat it, okay, that is how you feel today about you, or how you think about yourself. Let's go 1 or 2 years ago. What did you think about yourself then? So it is a little bit our duty as a therapist to ask people the different stations of their biography. Або також працюючи з солдатами, які дуже часто мають просто жахливий образ себе, тому що вони дуже травмовані. Вони можуть вважати себе вбивцею, можуть вважати себе людиною, яка сенс існування, якої немає сенсу в її існуванні, може вважати себе нічого не вартим, а може вважати я герой. І тоді ви повинні поставитися серйозно до будь-якого з цих описів і сказати, добре, а зараз як ви себе почуваєте? Сьогодні ким ви себе почуваєте? І тоді сказати, а скажіть, будь ласка, 2 роки тому, що ви думали про себе? Ну, тобто тут в терапії краще звертатися до різних моментів з біографії клієнта. Very often traumatized people, they suffer very much of their contradictions, inner contradictions, that makes the tension also so high. They tell you, for example, I love my children, but I have no patience with them. Or I am so sad that I became a soldier, but in the same time I feel as a hero because I defend my country. And then it is so easy. So you say, at one hand, you feel that, at the other hand, you feel the contrary. Let's look at that. Because it is a real dilemma. And they very often, if you listen to what they tell you, they offer it to you as a gift, their inner states. І також буває так, що у людини є якісь внутрішні протиріччя між 2, наприклад, станами, і, наприклад, людина каже, що я люблю своїх дітей, але з іншого боку в мене вже не вистачає на них терпіння. Або солдат каже, я дуже жалкую, що я став солдатом і пішов на війну, але з іншого боку я почуваюся героєм, тому що я воюю за свою країну. Ну і тоді ця робота набагато легша, тоді ми кажемо, о, бачиш, тут є 2 ніби протилежні сторони, тому давай подивимось, давай оберемо, подивимось, як це, тому що тут же є певна дилема, внутрішній конфлікт, і тоді можна з цим працювати. І якщо ви будете уважно слухати свого клієнта, тоді він подарує вам оцей великий дар своїх внутрішніх станів, внутрішніх частин. Thank you very much. And the next question is, you showed us the cards, metaphorical cards. So can we use the set OdA to this work? The set? OdA, колода. So there are different sets. Yes. These card sets from Israel, for example. Several of my trainers. Which one do you use? Comes from Israel, and a lot of card sets are
painted, colored, developed in Israel and also in the United States and in Great Britain. Yes, you can use all kind of card sets. And if you don't have card sets, look at the newspapers and journals and cut it out and offer to the people what you have, and they can choose. So yes, you can use all kind of card sets. Питання від Бориса, чи підійде колода OdA у такій роботі? Да, в принципі, підійде, але там, як я працюю, і більшість моїх колег працює, це з колодами, розробленими ізраїльськими спеціалістами. В принципі, також можна застосовувати будь-які інші колоди, і яка у вас є, всі підійдуть, але навіть якщо у вас немає саме колод карт, ви можете застосовувати різні набори зображень, навіть просто образи з газет, просто дати клієнту якийсь набір зображень, щоб клієнт міг вибрати для себе. Тобто використовуйте все, що у вас є. Thank you. And the question from Tanya, can you please speak more about ego states? Yes, ego states, it is a very big impact. As I told, since 2014, I'm in continuation in training with ego states. And it is the theory of ego states is that we develop by our biography inner parts, inner states to manage our life. And that begins very early in our childhood. If we have good parenting, we have afterwards also parts of good parenting inside, and we are able by these inner images of good parenting to parent ourselves. If we are sad, if we feel lonely, etc. And if we don't have that, if we are not safe as children, it is then afterwards as adults much more difficult for us to for auto-consolation, self-consolation, for example, because we don't have this inner state, because we never had it, we never lived it in our life. And this is it is a model, like a lot, as we have a lot of models on the field of psychology. And it was developed by the couple Hopkins. They are trauma therapists from the United States. And they considered this kind of view on the inner world of traumatized people as very helpful. Дякую. Ну, так, можу більше розказати. Я, в принципі, працюю з 2014 року з цими частинами я, і внутрішні стани, або внутрішні частини я – це певні наші внутрішні суб'єктивні різні відчуття, наші внутрішні частини, які у нас випливають ніби протягом життя, ми їх розвиваємо внаслідок проживання, тобто вони випливають з нашої біографії. Починаються вони ще з дитинства, і ми їх розвиваємо протягом життя. Це такі певні наші стани, які допомагають нам справлятися з різними життєвими обставинами. Якщо в дитинстві у нас були хороші, турботливі батьки, то потім, пізніше, вони стають також нашою внутрішньою частиною хороших, турботливих батьків, щоб ми в певні моменти могли стати хорошими батьками самим собі. Але якщо ми в дитинстві не почувалися в безпеці, тоді у нас не розвивається оця частина, і в дорослому віці
нам завжди буде недостатньо, буде дуже важко ніби триматися разом, триматися кубки, буде недостатньо для того, щоб всі свої частини об'єднувати, тому що у нас ніколи не було в житті цього досвіду, і оце питання ніби об'єднання всіх інших частин, тобто самопідтримки якоїсь, воно ніколи навіть не піднімалося. І взагалі цю модель в психології, знаєте, що в психології існує багато моделей, саме цю модель розробила пара травматерапевтів із Сполучених Штатів Америки Хопкінси, і вони вважають, що саме такий погляд на внутрішній світ, зокрема травмованої людини, є досить корисним і ефективним. In other occasion, I could train you more about that, but it was just the beginning, an idea today I gave you. For me, it is the clue point in therapy, and as I told you, everybody loves it. Everybody. It is incredible. В принципі, я би за інших обставин вам би більше про це розказала. Сьогодні це таке було невелике знайомство, просто як вступ до цієї моделі. Але самі основні такі ключові моменти моделі я вам сьогодні виклала. І знову ж таки хочу сказати, всім вона подобається, всі нею дуже задоволені. Thank you. Another one question from Alla. So when we did this exercise with tapping, is it not enough one circle to produce enough energy? It is not. Is one circle not enough to not produce enough energy? So we did 7, 6, 5, yes. 4, 3, 1. So is it not enough to do only one circle to produce enough of energy? Should we do all those circles? If it is too long for you, you can begin with 5. But what gives a lot of energy and what makes the people really laugh is you are accelerating from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 2, 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 espresso, and then 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. And so it is also for not only for the body, it is also for your brain. It asks you to be a little bit alert, and so many people are not able to follow that, and everybody laughs. And I think if you do the whole thing, it is better. Sure, you can do it only with 3, 2, 1, and then end. But my experience was that with beginning with 7 or 6 is really good, and it is fast. Питання було від Али, ця вправа з простукуванням, чи недостатньо одного кола, щоб виробити достатньо енергії. І Барбара каже, ну якщо ми починали від 7, опускались до 1, і якщо для вас це задовго, можете почати від 5, але суть в тому, що ми це робимо там швидше, потім досить швидко, потім 7, 6, 5, і в кінці виходить, що це швидко так стук-стук-стук, і вже кричимо еспресо, тобто тут ще є той компонент, що треба, щоб всі посміялися. Також це можна робити, піднімаючись ніби з 1 до 7, але завжди виходить так, що ми робимо це швидко, хтось в групі не встигає, це завжди смішно, всі сміються, тобто ще й весело. Тобто це не тільки, власне, вправа для активації, а ще також трошки задіяний мозок, його трошки так намагаються відключити, переключити, розслабити. І такий певний процес, тобто і радість, і якась фізична активність. Якщо вам це довго, можете почати там із 3, із 2, із 1, але з моєго досвіду, то коли починати з 7 і йти до 1, то це так достатньо часу, щоб всі включилися і щоб вже було весело і цікаво. Так. І питання... від Світлани, якщо у клієнта зовсім інші стани, ніж ті, що називалися. So the question from Svetlana, and what if, so you were naming the states on each finger, it's about finger, and what if the client has totally different states and other states that are named? What with the states of the client? It is
Vivian developed it with these states because these are very common states, very known states, especially in the life of traumatized people. But if your client has other states, or if you work with a child and you put the hand first on the paper and then you name the states on the fingers and something else came out, go with the ideas of your clients. If you have clients with ideas, go with that ideas. That is always beautiful. Ну, так це можна змінювати залежно від станів клієнта. Просто саме ця вправа була розроблена Вів'єн, і Вів'єн мала на увазі ці стани, тому що це такі ніби як основні, найбільш розповсюджені, і ми працюємо з ними, але якщо у вас чітко клієнт проговорює, що має інші стани, то, звісно, ми працюємо з ідеями клієнта, і тоді ми розвиваємо те, про що говорить ваш клієнт, тоді дійсно ви використовуєте. А це така, ну, ніби вправа, як основа, якийсь такий більш для широкого загалу, основна. Дякую. Маріна питала, як називається техніка, вам відповіли. Потім, які ресурси цих методів? Питання Ольги. What are the source of these methods? The theoretical source. Or... Ольга Шаповал питала. Yes, theoretical source. All the source has to come out of humanistic psychology, not of, for example, psychoanalysis. They have other models. They come out of the schools of humanistic psychology, and they are developed by specialists for trauma. All we know today, or how we work today with ego states, or all these techniques, has to do with the fact that traumatized clients went to therapists, and therapists didn't have any idea what to do with them. And then learning by doing, and then writing books, and then working as trainers, and continuing working with their clients and learning from their clients also very much. That these are the sources. They are quite not so old. All these techniques that was developed in the, I would say, after Holocaust, one part, then the veterans of the Vietnam War, and the feminist movements who worked in the field of sexual and domestic violence. And all these people who began to work with the victims began to develop all these techniques and all this theory. Теоретичними основами це є гуманістична психологія, тобто це не з психоаналізу виникло, тому що у них зовсім інші підходи. Ну і в основному це почалося ще з того періоду, коли почали з'являтися клієнти з травмою, вони почали звертатися за допомогою, але більшість терапевтів не знали, з чого почати, не знали, як почати з ними роботу, як до них звертатися. І тоді різні терапевти почали потроху працювати, робити, аналізувати цю роботу, спостерігати за людьми, за своєю роботою, дуже багато описували, спостерігали, описували свої спостереження. Тобто такі ресурси. І взагалі в більшості ці всі методи, вони не такі старі.
І всі ці техніки, вони з'явилися приблизно після Холокосту, також після того, як почали звертатися до допомоги ветерани В'єтнамської війни, і також феміністки, які в своєму руху також працювали з жертвами сексуального та домашнього насильства, тобто всі жертви будь-якого насильства, вони приходили за допомогою, і на основі них, вже намагаючись з ними працювати, були розроблені ці техніки. And it is very interesting because I began 30 years ago to work with traumatized people, and it changed a lot in between. It has a lot of development in between on the techniques, on the knowledge, on the theory, and always including the clients. Because we learn by the clients, speaking with the clients, looking at the clients' lives. І також завжди дуже важливо бути знайомим з декількома підходами, застосовувати ці підходи, комбінувати між собою. І дуже важливо звертати увагу завжди на клієнта, його відчуття, говорити з клієнтом, аналізувати його життя, брати до уваги всі аспекти його життя, тому що насправді ми всі вчимося від клієнта і через клієнта, тому клієнт – це є найважливіший аспект розвитку будь-яких методик. У нас є ще лише одне питання в чаті, може ми його ще встигнемо, від пользователя. Що робити, якщо клієнт не може переключитися на свої емоції, починає характеризувати певні властивості пальця або заперечує емоції взагалі? So in this five-finger exercise, what should we do if a client cannot speak about his own emotions and starts to describe characteristics of each finger and denies his emotions in general at all? So stay with the fingers. It is. Працюйте з пальцями. Maybe it is the first step. Maybe it is the first step. When he or she speaks about the finger, okay. Maybe she needs or he needs this distance. And next time you can ask, let's ask your middle finger how he is today with his anger. And you know that there is always some part of the client in that what he will tell you. But accept that for the moment it is the finger, because maybe his inner system knows very well that it will be super overwhelming if he has to speak about his anger, that he will maybe have a heart attack when he speaks about his anger or what he's doing when he's angry. So stay with the finger, with the middle finger, with the angry middle finger, and you can ask again and again about what the middle finger has to tell about to be angry. Тобто, якщо клієнт описує властивості пальця, заперечує відчуття, значить працюйте з описаними з пальцями. Можливо, це така потреба в клієнта, можливо, йому треба зараз описати свої пальці, а можливо, це і може бути лише перший крок в цьому процесі, такий ніби початок, і можна з цього розвинути цілу тему. Можна, наприклад, далі послухавши клієнта, запитати тоді далі, добре, а ваш середній палець, розкажіть, будь ласка, як ваш середній палець сьогодні почувається отут і зараз з його злістю? В принципі, тому що завжди у людини є якісь аспекти злості, є щось, на що людина злиться, але зараз ми говоримо про палець, це просто середній палець, і в нього так завжди є якась злість, і хай нам щось розкаже. Тому що може бути так, що для людини дійсно говорити про свої відчуття, це може бути занадто сильним, занадто перевантажуючим. І, можливо, у людини, наприклад, тої злісті є настільки багато, що якби людина говорила про свою злість і про те, що вона робить під час злості, то, може, це навіть призвело би людину до інфаркту. Це такі були би сильні відчуття. Тому
людина не може, значить ми не говоримо про відчуття людини, а просто про палець. І, це ж просто палець, от він тут у нас є, і ми можемо тоді ще раз запитати, а що ваш середній палець міг би розказати про злість і про те, як йому з його злістю зараз. We are over the time. Shall we continue 10 minutes more? Then we would have half an hour over if there are more questions. Is that okay? Or are there more questions? Так. Барбара каже, що вже, в принципі, близько до кінця, то чи можемо ми закінчувати? І чи ще багато питань? В принципі, тут ще є лише одне питання про літературу, тому от. So we have actually only one last question. What about the literature? What kind of books, what kind of authors could you recommend us to read? Oh, okay. I don't have it with me now, but I could send to Volodymyr a mail with books. I have a lot of these specialized books came out in English. Would that be good? Or I don't have any idea about the translations, but maybe I can send you a list of books or of authors, and then you can see if maybe it is you already have translated books. Thank you. І Барбара каже, що, в принципі, в мене є список, можу надіслати список літератури, тому що зараз так навскидку не спитаю, я надішлю Володимиру. В принципі, ті книжки, які я знаю, вони англійською мовою, але можете подивитись, можливо, і якісь книжки вже є перекладені, тобто надішлю. Thank you very much, yes, it would be good. Okay. Send the link and the list. Yes. Okay. Thank you very much for your being here with me. Thank you for your invitation. Yeah. Дякую всім за те, що були сьогодні з нами. Дуже дякую вам за запрошення мене як спікера. And thank you so much for your important work. I wish you all the best possible. Також дуже дякую вам за ту вагому роботу, яку ви робите, і бажаю вам всього найкращого. Дякуємо Барбарі за приділений час, за те, що вона поділилася знаннями з нами. Thank you very much, Barbara, for you to share with us your time and to share with us your knowledge. Це дуже цінно для нас. It's very valuable for us. Можливо, з часом ми знову заплануємо супервізію. And maybe a time later we will plan a supervision with you. І також дякую Ользі за переклад. And thank you, Olga, for your translation. Yes. Дякую всім за побажання одужання. Я постараюсь. Thank you very much. Okay. Have a good time and until the next time. Okay? Дуже всім дякую і тоді до зустрічі наступного разу. Дякую. Goodbye. 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 Thank you.